Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của Now It's Time to Study IELTS. Khung giờ học tiếng Anh vào mỗi buổi tối của IELTS FACE-OFF. Đây là cái khung giờ mà mỗi buổi tối thì tụi mình đều livestream trực tiếp. Và thực ra thì IELTS FACE-OFF chỉ là người kết nối mà thôi. Các bạn vẫn đang chia sẻ với nhau rất là nhiều những cái kiến thức mỗi ngày. Và xin được chúc mừng bạn Hoàng Minh Thái vừa mới nhận được report. Hello mọi người, hello Trịnh Quang Trường. Thái chia sẻ với mọi người là em được bao nhiêu điểm các hợp phần đi, đợi anh sẽ chia sẻ lên đây để cho mọi người có thể hỏi thêm những cái trải nghiệm của em nha. Hello Trịnh Quang Trường, hello Nguyễn Khắc Hùng Anh, đôi bạn cùng tiếng ngày hôm nay cùng đi học rồi cùng lên đây cùng một lúc luôn. Rất là vui bởi vì tối nay tụi em cũng có thời gian để vô sớm. Bắt đầu rất nhiều những cái công việc rồi học tập của một năm học mới rồi, cho nên là anh mong là mọi người hãy vững chí để có thể có được nhiều năng lượng tích cực nhất để vượt qua những cái mùa deadline này. Mùa deadline chỉ mới bắt đầu mà thôi. Vui quá nên đây chia sẻ với mọi người. Trời ơi, tụi mình đang rất là chờ, không biết là Hoàng Minh Thái chia sẻ điểm của bạn được bao nhiêu nè. Thái có thể type ở đây để cho mọi người biết là điểm của em được bao nhiêu, để cùng còn biết đường mà chung vui chứ, đúng không? Mong là điểm tốt thì chúng ta sẽ có đây. Xin được chúc mừng Thái. Thái có điểm listening là 7.5, reading là 7.5, writing là 6.5 và speaking là 8.0. Overall là 7.5, hay quá, speaking cao quá ha. Speaking là cao nhất, vậy chắc là anh đoán là Thái cũng phải là một người cũng rất là tự tin, đúng không? Xin vía và phải xin dành một tràng pháo tay cũng cực kỳ nồng nhiệt luôn cho Thái nha. Để xem nào có tiếng vỗ tay ở đâu. Quá giỏi luôn, rất là nồng nhiệt, chúc mừng Thái. Bạn làm cho mình rất là tự hào. Ngày hôm nay mới bước vô chương trình thôi mà cũng đã thấy có rất là nhiều khí thế rồi. Khánh có thể chia sẻ thêm cho các bạn khán giả một chút thông tin về mình, là bạn đến từ tỉnh nào, bạn học IELTS theo kiểu gì, và hiện nay thì bạn đang học ở bậc học nào được không, nếu mà không ngại chia sẻ. Đó, thấy không, cả một cộng đồng vô đây chúc mừng rồi nè. Trinh Grace, Phan Quang Việt có thủ tục xin vía. xin vía. Anh thấy cái này cũng rất là hay, ý là xin vía ở đây có thể là một cách để cho chúng ta có động lực từ những người bạn giỏi. Và ngày hôm nay thì bạn Thái đã tin tưởng gửi gắm IELTS FACE-OFF là một cái kênh để có thể chia sẻ cái tin vui này của bạn cho tất cả mọi người. Hello Lê Trung Thành ơi, chúc mừng cho bạn Hoàng Minh Thái nè. Thái chắc bây giờ cũng đang typing là cho tụi mình biết là bạn đến từ đâu rồi, có cái gì để chia sẻ cùng với mọi người với cái hành trình đi thi IELTS của mình không? Đó, ok. Tối nay mọi người có khỏe không ạ? Ngày hôm nay anh thấy buổi sáng trời cũng có vẻ khá là nắng hơn mọi ngày. Anh cũng đã bắt đầu một ngày mới cũng khá là sớm, nhưng mà rất là vui, mấy ngày hôm nay đều vui. Bởi vì thường là cái giai đoạn này ở trong năm là cái giai đoạn quý cuối cùng á, cho nên là nhiều khi thấy mình cứ rộn ràng từ sáng luôn á. Đó, cho nên là mỗi tối gặp mọi người cũng rất là rộn ràng. Ví dụ như là bây giờ anh đang nhìn ở đây, anh không có nhìn rõ mặt của bé Trinh Grace đâu nha, nhưng mà Trinh là một khán giả rất là quen thuộc qua nhiều năm, qua nhiều livestream rồi á, và vẫn rất là theo dõi chương trình và rất là quý luôn. Mặc dù là nhìn qua cái hình ảnh ở cái màn hình livestream ở đây thì anh có một cái màn hình nhỏ xíu ở đây nè, đó, cho nên là thấy avatar của các bạn thôi, cũng không biết các bạn là ai. Ở đây thì có được gặp bạn Toản rồi, Toản bên đây chưa thấy vô, như đi học nhóm, và được gặp Leo Davirat rồi đó. Wow, Thái là người dân tộc Tày ở Thái Nguyên, đang học lớp 12 nha mọi người, dễ thương quá Thái ơi, rất là vui luôn. Mong là Thái có thể PM cho chương trình ở trên Facebook hoặc là Instagram của IELTS FACE-OFF cái thông tin của bạn, biết đâu mình sẽ có cơ hội để gặp Thái ở tại Thái Nguyên thì sao, bởi vì IELTS FACE-OFF cùng với cái chuyến Alambus cũng đang chuẩn bị đi khắp Việt Nam. Cuối tuần này thì tụi mình sẽ đi retreat cùng với nhau ở tại Bắc Ninh để chuẩn bị cho cái chuyến này. Đó, cho nên là cũng rất là mong muốn là sẽ có nhiều hoạt động hay ho để gặp những người bạn như là Thái. Chúc mừng em, và anh sẽ tặng cho em một món quà rất là đặc biệt của IELTS FACE-OFF, xem như là lời chúc mừng của chương trình đến với em, bởi vì đã chinh phục được thành công cái điểm IELTS 7.5, đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy điểm của Thái ở đây: listening 7.5, reading 7.5, writing 6.5 và speaking là 8.0. Chúc mừng em, thật sự là rất là vui. Mong là sẽ được gặp em trực tiếp để tặng quà cho Thái nha. Đó, ok. Vẫn là những gương mặt rất là quen thuộc. Phan Quang Việt, avatar Doraemon dễ thương quá trời. Ok rồi, bây giờ chắc là chưa có thủ tục kiểm tra bài cũ đâu nha. Thấy Sơn Serious chưa vô, nhưng mà chúng ta cũng như thường lệ hãy chuẩn bị Cả lớp như là sẵn sàng, giấy, bút, học. Bởi vì cứ mỗi một buổi tối sẽ là một nhóm học tập,
Và cái nhóm này thì càng ngày anh càng thấy nó thú vị ở một chỗ là các bạn bọc lót cho nhau rất là hay luôn, và chia sẻ với nhau. Ví dụ như là có ngày thì bạn này bận thì bạn kia nhảy vô nói để chia sẻ, và rất là nhiều những thành viên vẫn cứ nhiệt tình như vậy để góp những cái viên gạch nho nhỏ. Thực ra ở cái thời của anh thì là đi làm tình nguyện, còn ở thời của các bạn thì các bạn hoàn toàn có thể có những cái hoạt động tình nguyện rất là ý nghĩa như thế này, khi mà các bạn lắng nghe cùng học với nhau nhưng mà đồng thời cũng chia sẻ kiến thức, những thứ mà các bạn có được. Hồi chiều ở trong group có một bạn còn chụp nguyên cái hình của một cái bài toán giải tích, để gửi cho trong group, hỏi có giúp để giảng được không. Đó, không chỉ là toán đâu, rất là nhiều những obstacle khác mà các bạn sẽ phải face off, và IELTS chỉ là một phần trong những cái nguyên cớ rất là đẹp để cho tụi mình có thể biết đến với nhau thôi, đúng không nào? Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay cùng một cái video vui vui của IELTS Face-Off, đó là cái thử thách đọc Q Teleprompter Challenge cùng với những gương mặt rất là quen thuộc. Đây, chúng ta hãy cùng thử xem. Đây là một cái video tụi mình làm ở trong cái thời giãn cách xã hội. Rồi bây giờ mình đã có được cái đoạn Q rồi nha. Bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng xem. Đây. Các bạn luôn đi anh. Chiến nhá. 1 million doses of Vero-cell vaccines arrived in Ho Chi Minh City on Saturday as part of a deal between a local firm and Chinese pharmaceutical company Sinopharm. This was the first batch out of the 5 million doses of Vero-cell that Saigon Pharmaceutical Company Limited, otherwise called Safaco, has negotiated with partner Sinopharm, the health ministry stated. Earlier, the ministry licensed the Ho Chi Minh City-based firm to import 5 million doses of Sinopharm to speed up its vaccination campaign. 1 million doses of Vero-cell vaccines arrived in Ho Chi Minh City on Saturday as a part of a deal between a local firm and Chinese pharmaceutical company Sinopharm. This was the first batch out of 5 million doses of Vero-cell that Saigon Pharmaceutical Company Limited had negotiated with partner Sinopharm, the health ministry stated. Earlier, the ministry licensed the Ho Chi Minh City-based firm to import 5 million doses of Sinopharm to speed up its vaccination campaign. The vaccine, called Vero-cell, is produced by the Beijing Institute of Biological Products. Good. Woo! 1 million doses of Vero-cell vaccines arrived in Ho Chi Minh City on Saturday as part of the deal between a local firm and Chinese pharmaceutical company Sinopharm. This was the first batch out of 5 million doses of Vero-cell that Saigon Pharmaceutical Company Limited, also known as Safaco, had negotiated with the partner Sinopharm, the health ministry stated. Earlier, the ministry licensed the Ho Chi Minh City-based firm to import 5 million doses of Sinopharm to speed up its vaccination campaign. The vaccine, called Vero-cell, is produced by the Beijing Institute of Biological Products Company Limited. Đoạn, anh Thắng ơi, đoạn vừa rồi anh có ghi cái này mình có record lại không? Mình có đúng không? Gửi cái này có record lại, mình có record lại. Gửi cái này cho VTV News đi anh. Trời ơi, kiểu a news presenter in the mình đây presenter rất là trẻ trung mà rất là tươi luôn, mình rất là thích nghe cả Khiêm và cả Trang Nhung đọc như vậy. Rõ ràng là chúng ta thấy là cái kỹ năng đọc cũng rất là phức tạp, đúng không? Nhưng bây giờ một cái kỹ năng còn khó hơn nữa, đó là kỹ năng dẫn hiện trường, tức là làm sao để mà mình deliver cái thông điệp, deliver cái conversation and deliver the description of the your surroundings mà nó vivid nhất, nó sinh động nhất. Vừa rồi thì các bạn đã vừa mới gặp mình ở trong một cái video. Đợt đó hình như là bị ốm hay sao á, cho nên giọng nó cũng hơi khàn khàn. Nhưng mà cũng rất là vui khi mà lại được nghe các bạn chia sẻ. Hello Trần Tuấn Dương. Hello Trần Quân này bị bệnh nè. Em hôm nay chỉ xem live thôi nhưng chẳng comment bao giờ, tại hôm nay vui quá nên chia sẻ lên đây. Vậy là năm nay là Thái học lớp 12 rồi đúng không? Và sẽ còn một cái hành trình ngắn nữa, hành trình cuối cùng của cấp 3 trước khi bước vào đại học. Không biết là em cũng có cái điều gì muốn chia sẻ cùng với mọi người, nhưng mà thấy rất là vui mỗi ngày để được lấy vía mỗi ngày từ Thái, đúng không? Dễ thương, có quan Việt. Campaign là chiến dịch, trời ơi, và nó học bài luôn, quá ghê, quá dữ. Chúng ta nãy em cũng bị cảm giống Trường hả? Thời tiết này hơi khó chịu đó, cho nên tụi em cố gắng là giữ gìn sức khỏe thật là tốt nha. Bởi vì có sức khỏe thì mình mới có thể chiến đấu được, đúng không? Chiến đấu, bởi vì mỗi ngày là một ngày thú vị mà, đúng không? Không có ngày nào giống ngày nào hết. Anh cũng tương tự như vậy thôi. Mỗi ngày của anh nó cũng khác biệt lắm. Và ngày hôm nay
cứ mỗi lần bước vào buổi tối, bước vào phòng cùng với mọi người thì cũng thấy vui hơn rất là nhiều. Sẽ được đọc cho mọi người nghe một cái đoạn của cái cuốn mà anh nghĩ cũng sẽ rất là hợp với những cái bạn mà cũng đang bị hoang mang. Anh nghĩ cuốn là một cuốn rất là hay, tên là Càng kỷ luật càng tự do. Kỷ luật cũng là cái ván cờ mà bạn tự đấu với chính mình. Thắng thì bạn là người hưởng, còn thua thì bạn cũng là người chịu. Và càng dễ dàng dung túng cho những cái thói quen trì hoãn, cuộc sống của bạn sẽ đi càng nhanh tới sự mất kiểm soát và thiếu quy hoạch. Vì thế hãy kiên trì và đặt ra yêu cầu cao với bản thân mình, từ chối sự mê hoặc của sự tùy tiện. Sự nỗ lực sẽ luôn được đền đáp xứng đáng, biết cách đầu tư công sức và thời gian. Bởi một ngày nào đó trong tương lai, những gì bạn làm được sẽ phản chiếu đầy đủ trên chính con người và cuộc đời của bạn. Mong rằng tại thời điểm kết thúc hành trình với cuốn sách này, bạn đã là một phiên bản khác, kỷ luật hơn nhưng tự do hơn. Đúng là như vậy, càng kỷ luật càng tự do, và chúng ta có một cái nó gọi là một cái boundary, một cái đường ranh giới để cho tụi mình có thể men theo đó để có thể đạt được mục tiêu của mình. Tụi mình vẫn biết là sẽ có rất là nhiều những cái trở ngại, đúng không ạ? Có thể có lớp học thêm, có thể đi chơi với crush, có thể buồn, có thể bị bệnh đó, nhưng mà tụi mình đều thấy được là kỷ luật và giữ kỷ luật thì sẽ khiến cho bạn đi cao, bay cao hơn và đi xa hơn. Anh lão hóa ngược à? Ủa là sao cưng? Làm anh hết hồn. Đang cũng bị cảm giống Trường, em phải giữ sức khỏe nha. Hello Bùi Thị Bình. Em học lớp Pháp hả? Trời ơi, học lớp Pháp mà cũng theo dõi livestream tiếng Anh, dễ thương quá. Anh nói đùa vậy thôi chứ học ngôn ngữ nào cũng hay. Anh có một thứ mà anh phải thú nhận là lúc bắt đầu livestream anh cũng nói với mọi người là mình cũng sẽ chuẩn bị quay trở lại để học Rosetta Stone. Anh hay học Rosetta Stone bởi vì là nó học về speaking nhiều, với lại học về phát âm nhiều, cho mình cũng thích thông qua những cái phrase á. Thì hứa với mọi người là học tiếng Trung Quốc và tiếng Tây Ban Nha, nhưng mà thú thật là mấy tuần gần đây cũng rất là bận với nhiều việc khác nhau, mà việc cuối năm nó càng ngày nó càng dồn nhiều á, cho nên là nhiều khi cũng phải nói chắc là mình cũng phải điều phối công việc, sắp xếp làm sao để cho nó ổn. Bởi vì đó, càng kỷ luật thì càng tự do, cho nên là cố gắng đừng để những cái thứ nhiễu động nó ảnh hưởng đến mình. Thà là mình không hứa, mình không làm thôi, nhưng mà hứa là phải làm, bởi vì cái quyết tâm nó quan trọng hơn rất là nhiều so với cái mục tiêu mà bạn mong muốn hướng tới đó. Và nếu mà bạn đạt được quyết tâm trong cái dự án nho nhỏ này, học cùng với tụi mình, thì ở những cái dự án sau, ví dụ như là vào trường top này, hoặc là kiếm được học bổng á, các bạn có thể làm được tất cả mọi thứ rất là dễ dàng. Chắc em học live hôm nay rồi nghỉ để đọc hết cuốn sách Creativity. Ok em, không sao. Hello Lam, chào anh, em là bạn mới, em cũng học tiếng Pháp. Bonjour em khỏe không? Anh cũng là dân tiếng Pháp, nhưng mà sau đó anh thấy là ngoại ngữ nó cũng là một cái công cụ mà thôi. Nếu mà bạn dùng cái ngôn ngữ nào nhiều thì bạn sẽ yêu ngôn ngữ đó. Tiếng Pháp cũng là một cái ngôn ngữ rất là hay á, có nhiều thì á. Ví dụ như là Lam có thể chia sẻ với mọi người ở đây bằng các comment là em hãy chia sẻ cái sự đặc biệt của cái thì imparfait, tức là cái thì imparfait dịch là làm sao ta? Đó, nó là một cái thì rất là hay, mà cái cách dùng động từ thể hiện cái tính cách của người Pháp rất là rõ. Rồi tương tự như vậy, tiếng Tây Ban Nha, cách đặt tên cũng thể hiện cái văn hóa của họ rất là rõ. Mỗi tiếng nói nó là một cái văn hóa đó, và nếu mà mình hiểu được cái văn hóa đó, chứ mình không chỉ là một cái con vẹt mình copycat lại toàn bộ những gì người khác nói mà không hiểu, thì bạn đã không học được cái văn hóa đó rồi. Và thế giới càng ngày nó càng rộng mở, cho nên là cái văn hóa đó sẽ càng được thể hiện rất là rõ thông qua, một là khả năng sử dụng ngoại ngữ, và hai là tri thức của các bạn có thể sử dụng mỗi ngày. Bởi vì suy cho cùng là bạn cứ đi cóp nhặt những cái hành trình mỗi ngày, và bạn càng giàu có hơn nếu bạn biết được thêm nhiều kiến thức, đúng không nào? Chứ ngày xưa ông bà mình á, sinh ra lớn lên rồi già đi ở cái làng đó, có giàu hay không cũng ở cái làng đó. Bây giờ tụi mình có nhiều cơ hội để tiếp cận với thế giới, bên Tây bên Tàu gì cũng có thể tiếp cận được. Vậy thì tại sao mình không có thể tạo cho mình thêm nhiều cơ hội thông qua ngoại ngữ, đúng không nào? Và đó cũng là lý do mà chương trình cũng có cái khung giờ vào mỗi buổi tối. Có tối thì mình sẽ rảnh hơn để trò chuyện được với các bạn nhiều hơn. Ví dụ tối nay chẳng hạn, có những tối thì mình sẽ bận hơn, hoặc là có những tối sẽ đi công tác, nhưng mà mình cũng vẫn duy trì cái thói quen này để nhìn những cái gương mặt rất là thân yêu. Cứ mỗi ngày sẽ có thêm bạn mới, ví dụ như là bữa nay thì có thêm Lam nè, đó, cảm thấy quá là vui luôn. Bạn Hải Anh học IELTS, hôm nay cũng nhật report. Hải Anh có thể chia sẻ cùng với mọi người được không? Hôm nào mà anh Sada không like cũng buồn. Dương dễ thương quá, làm cho anh cảm thấy cảm động. Em thấy tiếng Pháp với tiếng Đức có chút gì đó giống tiếng Anh. Nó cũng giống nhau. Và nghe viết nói mình được 6.5, còn đọc mình được. Anh cũng xin được chia sẻ điểm của bạn Hải Anh học IELTS. Nhiều bạn có cái nick rất là mắc cười luôn á, tức là cái nick nó mang cả cái quyết tâm của bạn đó luôn ở đó. Rồi ok, anh sẽ hiển thị comment lên để cho mọi người thấy, và chúc mừng bạn Hải Anh học IELTS nha. Nghe viết nói được 6.5, còn đọc được 7.0, overall được 6.5.
chúc mừng bạn, đây cũng là một trong những cái mục tiêu mà bạn đã đạt được đúng không? Hy vọng rằng nếu mà có những mục tiêu khác cao hơn thì bạn cũng sẽ giành được những mục tiêu này. Nhưng mà 6.5 là cũng có khả năng là apply học bổng được rồi, học bổng chính phủ là 6.5 là điểm là cái mức của bạn có thể apply được rồi đúng không nào? Bên này nói hơi nhiều cho nên các bạn nhớ là phải uống nước đầy đủ nha. Không uống nước thì sẽ không cái từ không khát là gì? Không thirsty là khát nước đúng không? Không khát nước là gì? Một cái câu mà Sơn Serious nó hỏi ở trong Facebook của IFO Shop. Các bạn chưa follow, các bạn chưa subscribe thì nhớ subscribe nha. Hydrated là một option đúng không? Và còn nhiều option khác nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Musketeer của buổi tối ngày hôm nay là Eric Đỗ, và đặc biệt dành cho những bạn mà còn bị cảm thấy chưa tự tin lắm về speaking thì nghe càng nhiều các tactics, nghe càng nhiều cái strategy về speaking cũng sẽ khiến cho các bạn có thêm nhiều tự tin hơn. Và IFO Shop thì tập hợp những chàng trai, cô gái rất là duyên. Tối mai thì tụi mình sẽ đến với Voice of the Week, một cái series montage compilation của toàn bộ những cái Voice of the Week của tuần thứ 3. Và tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp Eric Đỗ ở phần đầu của chương trình các bạn nha. Ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Eric Đỗ, mình là một Musketeer đến từ Musketeer Zone và các bạn đang xem chương trình Hint for Voice of the Week. Các bạn đã biết topic của tuần này là gì rồi đúng không? Đó chính là Describe a Competition. Ok, vậy thì ngày hôm nay Eric sẽ hướng dẫn các bạn một vài cái cue mà Eric tự tổng hợp và cũng là cái cách Eric sẽ approach cái bài này. Thì chúng ta hãy cùng đón xem bài của Eric ngay sau đây. Ok, như mình đã nói ở cái tập trước thì bản thân mình là một người rất thích kể chuyện, thế nên là bất cứ khi mình nói về một topic gì thì mình đều muốn đan xen một chút yếu tố storytelling vào đó. Tương tự thì với cái topic này mình cũng muốn có một chút dẫn dắt, đó là cái phần lead-in đúng không? Phần dẫn đầu, dẫn vào đầu. Đấy. Thì Eric sẽ nói những gì? Thì bản thân mình không phải là một người có tính ganh đua. I'm not a competitive person. Đó. Thế nhưng mà có rất nhiều bạn bè của mình thì lại rất là có tính ganh đua. Đấy. Thì ta có thể dùng một cái từ như là từ fierce. Đó, đúng không? Fierce là cũng có nghĩa là competitive. Ok. Thì đừng hiểu nhầm ý mình nhá. Mình rất là thích một cái thử thách, đúng không? I love a challenge. Đó. Thế nhưng mà khi nó là một cái gì đấy mà mình phải đấu đá với người khác, so when it comes to going up against others. Đó. Going up against others. Đó là đối đầu với người khác, đúng không? Thì làm sao? Not so much. Tức là mình thích một cái thử thách nhưng mình không thích đối đầu với người khác. Đó. Thế mà regardless thì có những cái lúc mà chúng ta sẽ phải đối mặt với những cuộc chiến của chúng ta, đúng không? There come the times when one's gotta face his battles, đó, to face something, đối mặt với cái gì đó. And I know exception, mình không phải là một ngoại lệ. Đó, thì mình sẽ kể cho các bạn nghe về một trong những cuộc thi khốc liệt nhất mà mình phải trải qua, đúng không? One of the toughest competitions that I underwent. Đó, cái từ ở đây mình sử dụng là từ underwent. Đó là dạng động từ của undergo. Ok. Thì đó là cái phần dẫn dắt của mình. Tất nhiên mỗi bạn thì sẽ có một cái ý tưởng khác cũng như là cái cách vào câu chuyện khác mình, đúng không? Đây là một cái ví dụ. Sau khi có một cái phần dặm đầu ấy, thì chúng ta sẽ đi vào cái ý đầu tiên ở đây là thời điểm và lý do tại sao bạn lại ở trong cái cuộc thi đó, đúng không? Thì cái cuộc thi này của mình thực ra nó rất là common, thì các bạn thể relate to cái cuộc thi này. Nó chính là cuộc thi vào cấp 3, đúng không? Vâng, không có cuộc thi nào khốc liệt hơn, tàn khốc hơn là cuộc thi vào lớp 10 cả. Đấy. Người ta bảo là thi đại học, đúng không? Chuột thì năm sau thi lại, nhưng mà thi vào cấp 3 mà chuột thì không biết là đời nó đi về đâu, đúng không? Đấy. Thế nên là cái này chắc chắn là rất nhiều bạn có thể như là relate to cái event này, đúng không? Thế thì với mình ấy, thì đó là vào, tất nhiên là nó với tất cả các bạn thôi, nó là vào cái thời khắc cuối cấp 2, đúng không? The end of secondary school. Và khi vào cuối cấp 2 thì ta đang chuẩn bị chuyển giao vào cấp 3, đúng không? Thế thì chuẩn bị đang ở cái giai đoạn chuyển giao thì ta có cái phrase nào để nói về cái đó nhỉ? Ok, chắc hẳn là các bạn cũng đã quen những cái như kiểu là on the verge of, đúng không? Mình muốn giới thiệu một cái nó hơi khác đi một chút này, đó là be on the brink. Đó, các bạn lưu ý nhé. Be on the brink of something, nó là đang chuẩn bị và
bắt đầu cái gì đó, đúng không? Nó bằng nghĩa với to be on the verge of something. Đó. Thì khi đó thì mình đã đăng ký để làm cái bài dự thi vào cái ngôi trường gọi là phổ thông chuyên ngoại ngữ. Đấy, the Foreign Language Specialized School. Đó. Thì cái trường này nó có cái điểm gì đặc biệt? Thì nó là một trong những cái the most prestigious. Đấy. Prestigious là gì? Là cao quý, đúng không? Đấy, danh giá. Một trong ngôi trường danh giá nhất ở Hà Nội. Và tại sao nó lại danh giá cao quý? Tại vì nó được biết đến, đúng không? Nó has acquired a reputation for cái gì đây? Top grade quality. Top grade, đúng không? Chất lượng hàng đầu. Đấy, trong ngành giáo dục và đặc biệt là trong các cái môn ngoại ngữ. Đó. Thì khi đó mà được nhận vào cái ngôi trường này thì phải nói là nó là một cái giấc mơ rất là lớn đối với mình. Đó. Thì đấy là cái phần nói chung về thời điểm và lý do. Đấy, sau khi đó thì ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, đó chính là ta sẽ miêu tả cái event này, đúng không? Cái competition này một cách là detailed hơn chút, đúng không? Thêm cái tình tiết vào. Và khi các bạn nhìn thấy cái này thì các bạn biết rồi đấy, mình đã nói về cái cấu trúc LAPA này trong suốt những episodes vừa qua. Vậy thì chúng ta cùng nhắc lại là what does LAPA stand for? Location, đúng không? A. Atmosphere. Tiếp theo, P stands for people hoặc là property, đúng không? Và cuối cùng A là activities. Đó. Vậy thì yếu tố location đây, một cuộc thi thì nó phải có một cái địa điểm nó xảy ra ở đâu, đúng không? Đó. Thì cái kỳ thi này nó xảy ra ở ngay cái ngôi trường FLSS đó, đúng không? Thế thì mình có thể nói luôn là well, mình sẽ không dùng cái từ competition nữa, mình sẽ dùng cái từ hơi khác một chút. Các bạn biết là khi mà đi thi cấp 3 thì phải làm cái bài kiểm tra chất lượng, đúng không? Cái bài kiểm tra chất lượng gọi là gì? A standardized testing, đúng không? Đấy, hoặc là standardized test. Đó. Thì cái này nó xảy ra ở đâu? Nó xảy ra ở chính ngôi trường, đúng không? Thì ta có thể dùng từ happened, đúng không? Hoặc ta có thể dùng là took place. Nhưng mình muốn giới thiệu một cái từ khác một chút, đó là từ transpire. Transpire thì nó cũng có nghĩa là to happen, to occur, đúng không? Thì transpire. Đó. Thì cái ngôi trường này nó hơi đặc biệt một chút là nó là nằm trong khuôn viên của trường Đại học Hà Nội. So it's within the campus of Hà Nội University. Đó. Và nó thì khoảng 10 cây số. 10 kilometers away from my house, 10 cây số cách nhà mình 10 cây. Và cái lý do mình biết là tại vì ngày xưa mình rất là hay đạp xe đi học, mình đạp xe lên chỗ đó đi đá bóng rất là nhiều. Đấy, used to bike there all the time. Đó. Thì sau khi bạn nói qua một chút về location thì ta lại chuyển sang cái factor thứ hai là atmosphere, đúng không? Cái không khí ở một cái ngày thi thì bao giờ nó cũng rất là căng thẳng. Mà có thể nói là đây là một trong những cái thời khắc căng thẳng nhất của đời học sinh và cả phụ huynh nữa, đúng không? This was probably one of the most stressful times in our lives as students and our parents as well. Đó. Thì ta có thể dùng ta có thể nói về cái yếu tố đó. Và tất nhiên là khi mà stressful thì ta phải elaborate một chút, ta phải giải thích là thế nào là stressful, đúng không? Thì thực ra lúc đấy mình cảm thấy là mình cũng hơi sợ ấy. Và mình cũng thật sự là mình cảm nhận được cái nỗi sợ đó, cảm nhận được cái fear và tension đó, nỗi sợ và sự căng thẳng đến từ tất cả các bạn thí sinh đó. Thì đó là cái không khí của ngày hôm đó. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ mô tả đến là ok, ở đấy thì có những ai, có những cái gì. Và tất nhiên là một cái kỳ thi thì phải có những người dự thi, đúng không? Một cái bài kiểm tra, có những người làm bài kiểm tra, đúng không? Examinees, đúng không? Rồi là their family members, đúng không? Cha mẹ, anh chị em đến ủng hộ. Ngoài ra thì có những cái người gọi là cán bộ trong trường, nó có thầy cô hỗ trợ cái kỳ thi nữa, đúng không? The school staff, đúng không? Thế và khi mà có nhiều người như thế thì các bạn cũng biết rồi đấy, là cái ngày thi nó rất là đông đúc, nó rất là chật chội, đúng không? Đấy, so crowded. Đấy. Và ngoài ra mình cũng dùng cái từ là cái từ cram. Đấy, đông đúc và chật chội đến cái mức độ mà nó không có chỗ để mà thở đấy. Đấy. Thế thì chỗ thở là gì? Breathing room, đúng không? Đấy. It was so crowded and cramped that there was barely any breathing room. Okay?
Rồi, và cuối cùng là những cái phần activities, đúng không? Thì là mình sẽ nói một chút là mình đã làm những cái gì trong cái ngày hôm đó. Đấy, thì thực ra cái gì mình làm nó rất đơn giản thôi, lúc là hôm đấy mình cũng rất là sợ. Đấy, giống như bao bạn khác mình rất là sợ. Thế nhưng mà mình đã bình tĩnh lại, đúng không? Đấy, thì kiểu trấn tĩnh lại các cái cấu trúc nào thì mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là ok, to take a breather. Okay. Breather, đúng không? Breathe là thở, đúng không? To take a breather nghĩa là bình tĩnh lại, thở một chút. Đó. Và ngoài ra thì mình cũng phải tự nói những cái lời động viên đối với bản thân, đúng không? Lúc mà vào phòng thi thì bố mẹ không còn đấy nữa thì mình phải tự động viên mình. Thì mình đã tự cho mình một cái pep talk. Pep talk. So I gave myself a pep talk. Đó. Mình đã tự bảo mình là ok, bình tĩnh, đúng không? You've gotten this far, đến tận đây rồi. Just be calm, be cool and get this done. Đấy. Thế là mình nói với bản thân mình như thế. Và mình đã làm cái việc đó, đúng không? Mình đã phải thi là mình phải làm cái bài kiểm tra như là math này, rồi toán này, literature, đúng không? Viết văn và advanced English, tiếng Anh nâng cao. Và mình đã hoàn thành xuất sắc, không phải xuất sắc lắm, bình thường thôi. Mình đã hoàn thành 3 cái bài kiểm tra đó. Và đến cái sau khi bạn mô tả chi tiết về cái competition thì bạn nên có một cái phần cuối là cái phần tổng kết lại, đúng không? Cái cảm nhận của mình. Thì thực ra mình rất là may mắn là sau khi thi một thời gian ngắn thì mình biết kết quả là mình đã được trúng tuyển vào ngôi trường này. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Đấy, và hạnh phúc đến cái mức độ mà kiểu như là bật suýt nữa thì bật khóc. Đấy, nước mắt tí nữa thì nó vãi cả ra, đúng không? Thì mình có cái cấu trúc là gì? Bật khóc, đúng không? Đấy, thì là to burst into. Đấy, trong trường hợp này thì ta sẽ dùng là burst into tears, đúng không? Đấy, burst into tears. Đấy. Thế thì bạn tưởng tượng cái động tác burst nó là như nào? Đấy, nó kiểu nó bật ra một phát, nó lan tỏa. Đấy, burst into tears, đấy, bật khóc, đúng không? Rồi. Đấy thì và mình cảm thấy là mặc dù mình rất là happy vì được nhận vào đây học, nhưng mà đồng thời cũng có nghĩa là có những bạn khác sẽ không được trúng tuyển, đúng không? Đấy chính là cái lý do vì sao mình không thích những competitions. Tại vì bản thân mình nghĩ là we can all be winners. Ok, vừa rồi chính là cái phần walkthrough của mình cùng với những cái từ vựng mà mình sẽ sử dụng trong cái bài này. Ok, vậy thì một cái bài speaking nó sẽ trông như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi phần demo của mình ngay sau đây nhé. Okay. The first thing you need to know is that I am not much of a competitive person, unlike some of my peers who are often very fierce. Now don't get me wrong, I love a good old challenge, but when it comes to going up against others, not so much. Regardless, there come the times in one's life when one's gotta face battles, and I am no exception. And today I'm going to tell you about one of the toughest competitions that I underwent. It was the end of secondary school, and I was on the brink of entering high school. I registered to take the entrance exam at foreign language specialized school, which was one of the most prestigious high school in Hanoi. It has acquired a reputation for its top grade quality in education and foreign languages, to be more specific. I mean, I gotta be honest, being accepted to such a school would have meant the world to me. Okay. So the standardized testing actually transpired at the school itself, which was situated within the campus of Hanoi University. It's about 10 kilometers away from my place, and I know that only because I used to bike there all the time. Okay, now to my viewpoint, that day was probably one of the most stressful times in our lives, I mean, as students, and our parents as well. I mean, I could sense all the fear and tension within each candidate. And during the test day, there were a lot of people at this place. I mean, you name it, examinees, their family members, the school staff. I mean, it was so crowded and cramped that there was barely any breathing room. I mean, if I had to describe it with one word, just one word only, it would be chaos. And, you know, to be honest, during that day, I myself was very stressed out as well. But, you know, I had to, like, take a breather and
I gave myself a pep talk. I said, relax, just be cool, you know, you've gotten this far, just be calm, be cool, and get this over with, get this done. And so I did. I finished, there were 3 tests, the math, literature, and advanced English, and I finished them all. And soon after, I found out that I was accepted, so I was very happy. I was so happy that I almost burst into tears. But then at that point, the reason for me being so happy was the fact that I have made peace with the idea of not getting admitted. But then, something else happened, so there you go. But then I realized that that also meant some other people weren't gonna get accepted. You see, that's why I don't really enjoy, I don't really like competitions, because I truly believe that we can all be winners. Ok, vừa rồi chính là một cái phần sample speaking của Eric cho topic của tuần này, describe a competition. Các bạn thấy không? Nó cũng không quá khó khăn đâu. Với cái cách thức này và với cái cấu trúc lab thì chắc chắn là các bạn sẽ có thể là có một cái bài nói khá là ổn định. Ok, và trước khi mà mình kết thúc cái bài ngày hôm nay thì mình có nhận được một vài câu hỏi từ các bạn khán giả theo dõi chương trình. Thì mình xin phép được chọn là 2 câu trả lời trong hôm nay. Ok, thứ nhất là các bạn có hỏi là tại sao tôi gửi bài mãi không được up lên, sao lại lâu thế. Thì thực ra là cái đội ngũ làm việc của IELTS FACE-OFF của chúng mình đã làm việc rất là vất vả, rất là cố gắng để cho kịp chương trình. Thế nhưng mà bọn mình cũng chỉ làm cho những cái khung giờ nhất định thôi, và mình chỉ phát những cái clip trên những khung giờ nhất định thôi, đó chính là 10 giờ sáng, 3 giờ chiều và 9 giờ tối. Nên nhiều khi có những bạn gửi vào lúc 1-2 giờ sáng, xong rồi 7 giờ sáng các bạn hỏi clip của mình đâu, sao lại chưa up lên, thì thực sự là nó rất là khó cho bọn mình để có thể là xử lý và upload ngay lập tức như thế. Thì các bạn nhớ lại cái khung giờ nhé, là 10 giờ sáng, 3 giờ chiều và 9 giờ tối. Ok, câu hỏi thứ hai các bạn gửi về chương trình. Thực ra câu hỏi này thì mùa nào bọn mình cũng nhận được, và mình xin được trả lời câu này một lần nữa. Đó chính là các bạn hỏi là ok, mình nghĩ cái chương trình này là chủ yếu để câu like. Ok, thì I beg to differ, mình xin phản đối. Đấy. Cái lý do là làm sao? Thực ra cái kỹ năng mà để nói một cái bài IELTS Part 2 trôi chảy như này, nó không chỉ thể hiện được là ok là bạn you know a thing or two about IELTS, không, nó còn thể hiện được là bạn là một người rất là professional. Cái kỹ năng mà bạn thuyết trình, kỹ năng mà bạn nói, nó thể hiện là bạn là một cái character rất là professional. Và thứ hai là bạn có cái charisma, đúng không? Bạn có sự thuyết phục, bạn có cái sự hoạt bát trong ăn nói. Và đây chính là những cái key factors, professionalism và charisma. Đó chính là những cái key factor mà làm nên những người leaders. Ok, vậy thì bằng cách là tham gia vào chương trình này để thể hiện khả năng tiếng Anh của mình, bạn có thể chứng minh cho bản thân mình và mọi người bạn là một yếu tố lãnh đạo. Vâng, và thế giới thì không bao giờ là không cần những người lãnh đạo cả các bạn ạ. Ok, vậy thì để chứng tỏ được bản thân mình và khẳng định được tiếng nói của mình, thì đây chính là một cách rất là tốt. Các bạn hãy tham gia chương trình và các bạn có thể rủ bạn bè tham gia, đúng không? Cùng compete một chút nếu mà các bạn là những người competitive. Đặc biệt rồi. Ok, và that's a wrap. Before I send you off, trước khi mình nói lời tạm biệt, thì mình xin nhắc lại một chút là chúng mình sẽ nhận những cái bài thi của các bạn trong tuần này vào 20 cho đến 23 giờ 59 phút ngày thứ 6, và kết quả sẽ được công bố vào ngày Chủ nhật. Ok, until we meet again, my name is Eric. Peace out. Study IELTS. Vừa rồi thì chúng ta đã được gặp Eric Đỗ trong một cái speaking sample kể về cái thời đi thi đại học của mình. Và IFO Crew thì cũng đang chuẩn bị quay trở lại với các bạn cùng với phiên bản Voice of the Week. Hy vọng rằng các bạn sẽ nhiệt tình tham gia để có thể thử thách cái phần thi nói của mình. Ít nhất là mình cũng được thi thử, đúng không? Quay video thì 1-2 lần thì cũng có tập dượt trước,
Đó, cho nên là cũng xem là mọi người đánh giá như thế nào. Nếu mà mình không có xem ai nói, thấy cái phần của mình nói thì nhiều khi mình cũng không biết là mình mắc sai cái chỗ nào để mà sửa, đúng không nào? Và hy vọng rằng với cái series này thì các bạn sẽ ủng hộ, và đặc biệt là những bạn mà đạt Voice of the Week thì ví dụ như là một tuần mình sẽ có một giải thưởng Voice of the Week tuyển chọn từ 20 hoặc là 30 bạn tham gia chẳng hạn, thì bạn sẽ có cơ hội giành được một suất học bổng để đi thi IELTS miễn phí để không phải đóng nhiều tiền cho cái cây bút chì đó. Hy vọng là như vậy. Hello Senbeji1, hello mọi người. Hello Trình Quang Trường, sponsor là nhà tài trợ, không có chữ E là sao? Khi nào tổ chức Voice of the Week thế em cũng muốn join. Ok, đồng ý. Anh nghĩ là trong khoảng chừng tháng 10 thì tụi mình sẽ bắt đầu quay trở lại với cái series Voice of the Week này. Và bây giờ thì các bạn cứ tập dược và quen với cái format này bằng cách là theo dõi các speaking sample của tụi mình từ những mùa trước, hoặc là ngày mai thì tụi mình cũng sẽ có một cái series montage của Voice of the Week để các bạn có thể thử tưởng tượng xem là ví dụ như là chủ đề describe a dish that you like, hãy tả một cái món ăn mà bạn thích. Thì mỗi bạn đến từ một vùng miền khác nhau thì họ sẽ cho chúng ta những cái speaking sample khác nhau, và mình tin rằng đây sẽ là một series mà các bạn cũng sẽ rất thích, đặc biệt là các bạn đang luyện thi IELTS. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái vấn đề cũng muôn thuở. Hello Nguyễn Thành Đức, hello. Thế thì khi nào thấy bài thi mà view phòng có cây guitar với chồng sách thì đó là em đó anh. Wow, là thêm một bạn là nam nữa. Thì Hoàng Minh Thái chắc chắn là nam rồi đấy, nhưng mà rất là tự tin. Cái group của mình có một bạn cũng là nam rất là tự tin đến từ Hải Phòng, đó là Giang Nguyễn, hay còn gọi là Giang đẹp trai, rất là tự tin luôn. Và phòng còn có cây guitar nữa hả, chất quá vậy. Ok, anh sẽ rất là chờ đợi cái bài thi của Hoàng Minh Thái nha, và của các bạn tham gia Voice of the Week. Còn bây giờ phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cũng đến với một cái vấn đề mà rất là nhiều người ở trong cái phần thi nói cũng đặt cho mình, đó là nên sử dụng idioms bao nhiêu là đủ. Và cái này cũng là đúng là một cái câu hỏi muôn thuở luôn, bởi vì có nhiều bạn cứ khoe là mình sẽ sử dụng idiom, đến bài nói nào cũng phải xài cái đó và nghe nó giả lắm, giả trân cho nên là hãy thử gặp expert của IELTS FACE-OFF và Đặng, Trần, Tùng để xem là làm sao để có thể sử dụng idiom một cách hiệu quả trong speaking các bạn nhé. Welcome back to IFO Nightly. My name is Chương. This is IELTS Expert, a section of the show where we enlist the expertise of someone with an expert understanding of the IELTS test. And I'm delighted to welcome back our trusty IELTS advisor, Mr. Michael Alpal. Let's give him a warm hand of applause. Hey, how are you doing, man? Hi, Tom. Good to see you again. Hanging in there? Yes, thank you. Okay, thanks, man. Take a seat. All right. So we just took a trip to Buôn Mê Thuột, the highlands of Vietnam. I personally haven't been there myself, at least physically, but I'm a huge fan of coffee. Are you much of a coffee drinker? Yeah, I drink coffee every day. Okay. I'm definitely, I think I'm addicted to it. Speaking of which, this is an IELTS show, and every week on IELTS Expert, we're going to learn something new and refreshing about the test. Some tip from our IELTS expert here. So let's see from the trivia today what we're going to learn about the IELTS. I will receive high vocabulary score by using idioms. So I'm just going to assume that this is regarding the speaking test. All right, so as you can see on the screen, the answer is true. You should be using idioms to get a high vocabulary score in the speaking test. I just want to pick your brain a little bit about what idioms are. There is nothing in the band descriptors about using idioms specifically. You need to be really careful when you use idioms because you want to use them appropriately. Mm-hmm. And if you're overusing idioms, that's not very fluent. We do use them in English, but we're not using them as often as I hear them, as you can hear them on the exam, or students. So students tend to overuse them. Yeah. So idioms and idiomatic expressions are good, but they need to be used appropriately. Okay. And often sparingly. Students tend to overdo it. Okay. But be careful. There's nothing explicit in the band descriptors about using idioms either. Yeah. Wow, bạn đã học được gần 1 giờ rồi, cố lên. Hard work pays off, guys. Now it's time to study IELTS.
Và đúng là các bạn khán giả cũng học được gần 1 giờ đồng hồ thật rồi. Ngày hôm nay có thêm bạn Lam nữa, vui quá. Hy vọng là Lam cũng sẽ ủng hộ chương trình nhiều nhiều hơn nữa. Anh đang cố zoom vào để nhìn cái avatar của Lam, không biết là bạn nam hay bạn nữ, bởi vì thấy hai bạn cùng xuất hiện ở trong đó luôn. Rất là đáng yêu luôn. Bạn Lam hoặc là Lâm là một người bạn học tiếng Pháp, nhưng mà ngày hôm nay lần đầu tiên join cùng với tụi mình, cho nên là tụi mình hãy shout out và welcome bạn Lam. Không biết là Lam đến từ vùng nào, có thể chia sẻ một vài thứ về mình không? Bởi vì là anh bắt đầu thuộc dần tên của các bạn ở đây rồi, bởi vì có một cái group chat. Các bạn đây thì chủ yếu là cấp 3 và cũng rất là năng động mà chia sẻ rất là nhiều thứ, không chỉ là về tiếng Anh mà còn về rất là nhiều lĩnh vực trong đời sống. Có những thành viên này lớn hơn chút xíu nhưng mà cũng chịu khó chia sẻ với mọi người rất là nhiều thứ hay ho. Hy vọng là em có thể tham gia vào cái group và học IELTS không khó, và trong đó có một cái group chat trên Messenger của Facebook nữa. IELTS Expert đâu à? Đó thì anh đó là một best khách thôi, còn IELTS Expert thì các bạn phải chờ cho đến các mùa sau để xem bản full. Còn buổi tối ngày hôm nay thì lúc 9 giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái tập full nữa, mà buổi tối ngày hôm qua do mãi nói về cái chủ đề là có thay đổi trong đề thi speaking hay không đó, và các bạn gặp Duy đó thì mình đã bỏ qua cái phần đó. Còn tối ngày hôm nay thì tụi mình sẽ theo dõi cái khác. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang gap year, dễ thương quá. Em là nam hay nữ? Em là Lam hay là Lâm? Anh thấy cái avatar của em rất là đẹp, cho nên là bây giờ để nghỉ giải lao chút xíu, em vừa lên cấp 3, tính là cấp 2 đi ạ. Không sao, Chợ Hiếu là một thành viên cộng cán của team luôn. Hello Cao Minh Tú cũng có thể giới thiệu về mình đi. Anh thấy cái avatar của Lam rất là dễ thương, cho nên là hello Nguyễn Xuân Toản. Cho nên là sẽ trước khi chúng ta đến với một cái tập của 8 IELTS tập full vào buổi tối ngày hôm nay vào khung 9 giờ cho đến 10 giờ thì chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong giây lát. Và nhân cái avatar rất là đẹp của bạn Lam hoặc là Lâm mà mình sẽ tặng cho các bạn một cái bài flash mob cũng rất là dễ thương ngay sau đây. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes,
think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Because baby, I think I wanna marry you. Cute quá đúng không mọi người? Cho nên là cuộc sống vẫn đâu đó có những phép màu rất là dễ thương, những cái điều nho nhỏ xinh xinh. Đừng vì nhiều deadline quá, nhiều thứ trôi nhanh quá mà quên đi nhận ra rằng là xung quanh chúng ta còn có rất là nhiều những cái thứ hay ho, thú vị, rất nhiều thứ dễ thương. Đừng quên nhìn lại phía sau, sau lưng không có ai đâu. Đừng quên nhìn lại phía sau, và đôi khi đó sẽ có một người nào đó luôn luôn ở bên bạn khi bạn cần, đúng không nào? Mấy ngày hôm nay nghe các bạn ở trong group cũng chia sẻ với nhau rất là nhiều thứ, và một trong những thứ đó chính là sự dao động về mặt tâm lý của các bạn. Nhiều khi mình cảm thấy mình bị hụt hơi trong một mối quan hệ, nhiều khi mình cảm thấy mình cần một ai đó để động viên, để chia sẻ. Đó chưa hẳn là một tình cảm gì đó thiêng liêng đặc biệt đâu. Đó có thể là một cái tình cảm đặc biệt hơn một chút xíu ở trong cấp 3 thôi, nhưng mà nó cũng khiến cho mình vui và hân hoan, đúng không nào? Bài đó là bài Marry You của Bruno Mars, đúng rồi em. Đó, chiều mai thi speaking rồi. Toản ơi, Toản ngày mai là Toản phải tham gia nha, để có thể chia sẻ cho mọi người xem là bí kíp sau khi mà hoàn thành bài speaking là có tự tin hay không. Nhanh ghê, mới ngày nào. Hy vọng là em cũng làm tốt. Cho em hỏi, làm từ mốc gốc lên 4 thì cần học bao nhiêu giờ mỗi ngày? Thì mốc gốc thì thường là nó đâu đó khoảng 3 cho đến 3.5. Mà em tính là nếu mà để lên được nửa ban thì bạn sẽ cần phải học mất 200 giờ. Lấy máy tính ra tính thôi. 33, để xem cái bài này xúc động quá, tự nhiên gạt nước mắt luôn. 3 đến 3.5. Bây giờ anh đang cho như là em 3.5 đi, thì là em sẽ cần mất 200 tiếng. Em cần đâu đó khoảng 200 đến 300 tiếng đồng hồ. Vậy thì em cứ chia ra đi, 200, 300, 200, anh lấy 300 đi nha. 300 tiếng anh chia cho 30 ngày, thì là mỗi ngày anh cần phải học 10 tiếng. Đó. Một ngày em học 10 tiếng liên tục, học tiếng Anh, học IELTS không thôi, và học liên tục trong vòng 30 ngày. Như hơi ghê ha, đúng không? 300 tiếng em chia cho 90 ngày thử xem. Đó, thì một ngày em học 3 tiếng. Đó là câu trả lời, nhưng mà phải thật là chăm chỉ, chứ còn đừng hỏi không thôi. Bởi vì anh thấy rất nhiều bạn mất gốc hỏi xong sau đó không xem nữa đâu. Bây giờ nếu mà em vẫn còn ở đây thì hy vọng là Dũng Tiến cũng sẽ là một người có được một cái thứ ý nghĩa, cái thứ không có thể nhìn được qua đây. Đó chính là cái sự bền bỉ và tính kỷ luật của các bạn ở trong cái group này. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh một buổi tối thôi, nhưng mà các bạn rất là chăm chỉ. Và những bạn như là Bảo Trần nè, Nguyễn Xuân Toản nè, Hồng Vân nè, Thành Đức, Cao Minh Tú đều là những bạn rất là quen thuộc. Vivian Lee cũng mới vô nè, đều là những bạn rất là quen thuộc, bởi vì họ rất là bền bỉ. Cho nên là nhiều khi mình cứ thắc mắc, tại sao các bạn comment nhanh dữ vậy, hoặc là các bạn có thể nghe nhạy như vậy, thì đó cũng là bởi vì họ đã tham gia rất là lâu rồi, đủ 1 tháng rồi á. Và cái thời gian đó khiến cho các bạn đó có cái cảm giác gắn bó, và không chỉ bằng tiếng Anh, không chỉ là ngoại ngữ, không là IELTS, mà nó còn nhiều vấn đề khác trong cuộc sống nữa. Dạ, còn em nữa, bà Chill with Coconut, em ở Hà Nội đúng không? Em ở chỗ nào của Hà Nội? Hôm nào anh xin được phép mời em Chill with Coconut đến đây ngồi ở chỗ này luôn, thỉnh em lên đây luôn. Hello Kinsa ở Xuân Mộc nè. Đó, không biết là bạn Dũng Tiến sau khi hỏi xong có còn ở đó để trả lời hay không? Trịnh Quang Trường chắc chắn rồi. Bữa nay tụi admin nó đi đâu hết trơn rồi đó em. Anh Hề luôn á, đi đâu hết trơn á. Bữa nay có mình anh ở nhà thôi hay sao á. Cho nên là mỗi khi nói nhìn ở đây á, thì không có nhìn xuống ở dưới được để có thể approve những cái comment. Ví dụ là Trường vừa nó mới comment là mặt cười lăn lộn á, bởi vì YouTube nó filter cái đó, nên là anh phải approve cái đó. Nó thấy chưa? Mọi người cứ nghe hàng ngày là auto lên ban thôi, còn không nghe thì không bao giờ lên, thấy chưa? Anh cho đây, anh đếm từ 1 đến 60 nha. Nếu mà bạn mở hỏi câu hồi nãy mà không còn comment nữa, anh cũng buồn lắm á. Dũng Tiến nha, Dũng Tiến hỏi 2 lần luôn, cho nên là anh trả lời rất là kỹ lưỡng, tính vừa giờ luôn. Đó, em hỏi từ mất gốc lên 4 thì cần học bao nhiêu giờ mỗi ngày, hỏi lần 1, hỏi lần 2. Đó, anh trả lời biết bạn còn ở đây không. Dũng Tiến ơi, Dũng Tiến còn ở đây thì comment nha. Còn nếu không anh cũng thực sự rất là buồn, bởi vì giống như là hồi nãy có bạn Nguyễn Xuân Toản nói đó, nghe hàng ngày thì mới auto lên ban thôi. Đó, thấy chưa? Y chang bạn tối hôm qua luôn. Tối hôm qua cũng có một bạn, không biết là Dũng Tiến có giận gì anh không, nhưng mà anh mong là Dũng Tiến lên tiếng. Đó,
1 tiếng nữa có IFO trên VTV7 anh coi không, đứa anh không? Giờ này anh không coi nữa, bởi vì anh thú thật anh là lý do anh là host của cái này nhiều hơn, bởi vì là anh sản xuất từ mùa đầu tiên mà, cho nên là anh nhớ từng cái tập nó có cái gì, và phụ thuộc vào cái việc mùa này nó có cái điểm đặc biệt là anh tương tác cùng với các bạn, cho nên là sẽ hiểu được nỗi lòng của các bạn đó. Ví dụ như là chuyện vui chuyện buồn đó, tối nay các bạn nói rất là nhiều ở trong cái group về việc là đọc sách và làm sao để đọc sách có hiệu quả. Anh sẽ được chia sẻ phần sau của chương trình đó. Đó, Hoàng Minh Thái dễ thương nè. Anh ơi có lộ trình tự học không em đang tự học mà em cũng gặp khó quá. Nếu mà em có thời gian thì anh nghĩ là em nên tham gia group chat, hoặc là em có thể đặt câu hỏi này ở trong cái group học IELTS không khó. Ở đó có rất là nhiều bạn. Anh thấy nếu ví dụ là bạn Toản chẳng hạn, Toản ở Thanh Hóa là một bạn rất là chịu khó chia sẻ cái đó. Toản cũng một người tự học, và Toản cũng đặt mục tiêu cho mình là đến tháng 10, hình như Toản thi tháng 12 sao á, là đến tháng 12 sẽ thi IELTS, và Toản nói là Toản sẽ phải đạt được, chinh phục được cái mục tiêu đó. Và Toản có cái lộ trình tự học của Toản, sưu tầm tài liệu gì đó hay lắm. Ngoài ra trong group đó còn có nhiều bạn hay lắm, bạn Trường nè, Leo Adavirat, hình như là Trường cũng có nhiều tài liệu lắm á. Rồi đây là một cái nguồn tài nguyên rất là lớn, rất là biết ơn những cái người bạn vẫn đồng hành cùng với mình mỗi buổi tối như vậy, bởi vì là các bạn giúp cho mình rất là nhiều đó. Bữa nay tụi nó đi chơi hết rồi, chỉ còn các em ở đây với anh thôi. Vivian Lee, hẹn anh xem thi rồi mà mới tầm 4.0 thôi, anh vừa mới nói đó em. Em cố gắng chịu khó học mỗi ngày bằng cách là anh nghĩ là những trường hợp giống như là em chẳng hạn thì có thể hoàn toàn là vào group để đặt câu hỏi, rồi các bạn sẽ gợi ý các cái tài liệu. Mình tự học hay lắm, bởi vì là mình sẽ cho mình cái đi cái show buổi tối là cái cách để cho các bạn tắm trong tiếng Anh, và cái được truyền động lực. Còn ban ngày thì các bạn có thể dành thời gian để giải đề nè, rồi có thể đọc các sách để tìm cách là mình viết cái writing sample như thế nào như kia đó nha. Cho nên tham gia cái nhóm nha mọi người. Anh phải buồn hôm nay có bọn em ở bên anh đó. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn Phạm Hồng Vân, Dũng Tiến đổi tên với đội avatar rất là dễ thương. Anh sẽ nhớ tên em nha, và anh mong rằng là Dũng Tiến cũng sẽ góp mặt đều hơn vào mỗi tối. Nếu như em có thời gian, có thể vào sau, vào sớm hay vào trễ gì cũng được, nhưng mà anh nghĩ là có những bạn hello Quân Nguyễn avatar dễ thương lắm nè, trên Facebook avatar dễ thương. Nguyễn Xuân Toản, em cứ duy trì thói quen hàng ngày. Ồ dễ thương, anh không nói gì thêm nữa đâu, bởi vì anh có cách nào để định ban điểm của mình mà không cần thi thử không? Má ơi khó dữ vậy, định ban điểm của mình mà không cần thi thử. Câu này là câu này thực sự là một câu siêu khó luôn. Không có cách nào rồi em, anh khẳng định là không. Ủa làm gì có cách nào? Anh live mỗi ngày. Anh live mỗi buổi tối. Có buổi tối anh sẽ xuất hiện nhiều, có buổi tối để các bạn tự học rất là nhiều. Nhưng mà em cứ yên tâm đi, cái lớp này nó cực kỳ là niềm tự hào của mình luôn. Bởi vì là không biết là các bạn sau này mà có đi vào đại học có thứ có bận hơn thì không biết là rèn luyện thế hệ tiếp theo kiểu nào. Nhưng mà cái cách của cái lớp này rất là hay, đó là các video của chương trình được anh chọn, và sau đó thì các bạn sẽ học bằng cách là nghe xem cái từ đó như thế nào thông qua kiến thức của mình để chia sẻ. Ở đây có nhiều bạn ban điểm cao lắm nha các bạn, chứ không phải là mới newbie đâu nha. Nhưng mà các bạn ban điểm vẫn cao nhưng mà vẫn vào học, và ngoài ra còn chia sẻ rất là nhiều những thứ hay ho nữa liên quan đến lối sống, rồi cả về thể thao. Kinsa là bạn học là cũng fan bóng rổ nè, cho nên là đó lý do tại anh chọn rất là nhiều video bóng rổ, bởi vì là trong group của mình có rất là nhiều bạn là fan của bóng rổ. Đó cũng nhiều những thứ mà xung quanh sở thích của các bạn nữa mà, chứ đâu chỉ là tiếng Anh mà nghe không, đọc không, hoặc là nói không, những thứ vô nghĩa thì chán lắm. Nó phải vào một cái môi trường, một cái ngữ cảnh nào đó. Đó cho nên là mong là cái livestream mỗi buổi tối sẽ giúp cho các bạn có được cái cảm hứng đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cái tập full của buổi tối ngày hôm nay, cùng gặp với lại Orange. Orange cũng là một cô nàng mà mình nghĩ là cái phong cách âm nhạc rất là thú vị. Từ cái thời mà Người Lạ Ơi, rồi gần đây nhất thì rất là nhiều. Chân Ái cũng là một bài mà Orange hát rất là hay. Và gần đây là Hương Mùa Hè đúng không? Chắc là các bạn cũng vẫn nhớ. Bây giờ cũng đã sang mùa thu rồi đó. Lẹ ha, mùa thu thì người ta sẽ nghĩ nhiều thứ lãng mạn hơn. Anh cũng đang chuẩn bị một cái mùa thu cũng rất là thú vị với cái team Apple Crew để đi khắp Việt Nam. Kinsa, chúc mọi người học vui. Chúc cho Kinsa tối nay học bài giỏi nha. Kinsa là một chàng trai đến từ Xuyên Mộc. Em này cũng dễ thương lắm, nhất định là phải gặp Kinsa. Đi học. Ủa, bye mọi người, em đi học mai kiểm tra. Tức là bây giờ em đi học đúng không? Cho nên là chưa chúc đi ngủ. Chúc em học bài thật là tốt nha. Mai thì speaking xong về review cho mọi người. Yes, Toản cố lên. Lúc em nghe anh nói trên Facebook có group, em xin tên em join vô group đó. Chị Văn Trường nha các bạn nha. Ai cần listening không đó, thấy chưa? Dễ thương lắm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái tập full này, và tương tự cũng là Voice of the Week, IELTS Expert on the Go, và nhân vật của người hóa thân Hoàng Vũ đó là Orange, cô Cam này, dễ thương.
Welcome back to IFO Nightly. My name is Trang. This is IELTS Expert, a section of the show where we enlist the expertise of someone with an expert understanding of the IELTS test. And I'm delighted to welcome back our trusty IELTS advisor, Mr. Michael Alpal. Let's give him a warm hand of applause. Hey, how are you doing, Hi, man? John. Good to see you again. Short of breath, but I'm ready for the clue today and in this episode of IELTS Face-Off. Let me borrow your shoulder. Okay, you can. But I need to do the show. So, very nice. Oh, okay. I think today, something about love, maybe. Somebody who's here to talk about peace, love. It's for you. Oh, thank you. And an orange. Peace, love, and an orange. Is it Cinderella, Snow White, and the Seven Dwarfs, but with an orange? I don't really know. So guys, I'm gonna get this thing to help me. My name is Orange, and I'm not a fruit, I'm a singer. I was an ex-contestant in the X Factor 2014 with my real name, Khương Hoàng Mỹ, but my musical journey only started with the song Người Lạ Ơi. I'm only taking the first steps in my career, and I'm very excited for my future. My aspiration is to be an inspiration for people with my music. Oh, it all makes sense. That is the lyric of her song. I love that song, and so I'm so excited to be able to actually get to know the person who sang it. Let's see. Người lạ ơi, xin hãy cho tôi mượn bờ vai. Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người lạ ơi, xin hãy cho tôi mượn nụ hôn. Sorry, didn't mean to be freaky. Hi, so nice to meet you. Hi. No, I was just kidding. I normally don't greet people like that. Have a seat. Thank you. Now that we have Orange here, why don't we start the show? So we'll be right back. We're back at the IELTS Face-Off studio, and we have Orange. Hi, everyone. It's an honor to be here. Fantastic. Hopefully, we'll be able to get a lot of stories out of her today. Okay, so maybe tell us a bit about that transition from your real name, which is Khương Hoàng Mỹ, to right now your stage name, which is Orange. Sometimes the name that your parents give you means a lot of good things, but it can also be an obstacle to your career. My real name means perfect, and everyone can expect the same thing from my name. Sometimes it's an over expectation from everybody, and it makes me feel really nervous, and I feel anxious all the time because I'm not perfect. So I decided to change my name into the fruit that I really like, which is orange. So it was the fruit. It's not the it's color. It's the fruit and also the color. I think orange is the color that gives me luck. Did you see that you've received a lot of luck from the time that you changed your name? Right after I changed my name, I got, which is Người Lạ Ơi. So I think it's definitely lucky. It's a fantastic song. Congratulations. Thank you. Now, ever since you participated in all of those competitions, you participated in 2 competitions in total, and you won one of them, but you only released your song like a lot later. Why was the time so long? Actually, the show that I won is an imitation show. So actually, the audience didn't get to hear my real voice and see the real me. And at the time, I thought I wasn't good enough. I didn't know what my true genre is. I didn't know which style suited me best. So yeah, I decided to wait for another 2 years to find my true self. And then when I was completely ready, I put on my products. When you say that you weren't so confident, what were you not confident about? Actually, I'm always
not a confident person. I have a very negative way of thinking. I'm gonna make a lot of mistakes. I'm ugly. And sometimes I think to myself that I really hate myself. And it was lucky that I found out the truth. I actually noticed that in me and I tried to change. So now it got a lot better. After I recovered from that insecurity, I got more confidence to do what I really like. Does the hit help or does the hit not really help? It comes with both positive and negative things. Many more people know me and many more people judge me. Sometimes it's really hard to balance between the two. When I read the comments on YouTube on my song, I can see like 5 comments which compliment my voice. 10 comments which say I'm a parasite. That only depends on character. Sometimes I feel really insecure reading those comments. And right now, I decided to stop reading comments. I think a vulnerable position, right? Because with just one song and then your fame just rose. And I'm glad that that song has really brought you new opportunities, right? Despite the fact that there are drawbacks. Now for the song Người Là Ơi, it was written by Châu Đăng Khoa and a lot of people wanted that song. Why do you think Châu Đăng Khoa gave it to you? I think he saw something in me. He thinks that factor really suits the song, so he chose to keep it for me. I also heard that Carrick was forced to rap the song. Tell us about that story. Actually, it's a joke. Carrick and Châu Đăng Khoa, they're really close. They're like brothers. At first, Carrick didn't even know who I am. He didn't want to risk a song with someone like me, so Châu Đăng Khoa forced him to give me a try. And when he listened to my demo, he was okay with doing the song with me. What do you think about, young people wanting to pursue their dreams, right? Either in singing or dancing or arts. And these are all very, I would say, risky industries because you can't really see the future when you start. You have to be in it and then to play it out and to work really hard. Do you think that's a path suggested to people? And how do you think people can maneuver the difficulties of this industry? I think the key point is to really know what weaknesses and what strong points that you have. Maybe you can have dreams, but dreams can be illusions. Maybe you have illusions about your talents. Maybe you're not good enough. You have to be alert and you have to be conscious of yourself. And when you're really conscious and you're really confident in your talent, you have to follow your dream. You're the new singer. Yeah. There's everything new about you. Do you enjoy being the new kid on the block? Do you think that there are advantages to being one? Or are there more difficulties? Every artist has to be a newcomer first. So it's a step that everybody has to go through. And yeah, of course, I have to go through the newcomer phase of being a singer. So right now, I think I have an advantage because I think I have a unique factor. And I sing a genre that not many people choose to go after nowadays. Later on, I have to try to continue to develop myself, improve myself, and try other genres of music so that I can give the audience the options to listen to. I can't always offer them the R&B vibe. It would be boring. I would actually really like to know something, right? Because sometimes singers will listen. I don't know if singers read, but I'm wondering if you do read, and if you do, what's your favorite book? It's The Kite Runner. It's a really touching story, and it's really inspiring about the 2 kids, about the story of the childhood, and all the way to when they grow up. We can actually find that book in Vietnam. I've seen it in a lot of places, Because this is an English show, I'm just wondering if you have favorite English words. I think it would be versatile. It means that you're flexible and capable of doing a lot of things. As a singer and a musician, I want to be able to sing perfectly, inspiringly, and be able to write good music. And I also want to take part in the production stages also. Fantastic. I think because we're dressed together, let's challenge ourselves to a game of IELTS Face-Off. Oh, great. IELTS Face-Off coming right up next for the IELTS Challenge. Welcome to IELTS Face-Off Challenge. And as
Every week, we're going to challenge our guests to a series of amazing and interesting things. And today, it's song-related. We're going to show Orange a couple of emojis, and she's going to guess which song name these emojis represent. So, Orange, let's start with the first. All right. Started. Fireworks. Fireworks. Fantastic. Lemon tree. Lemon tree. Fantastic. Dun, da, 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 da. Uptown girl. Yep. Hand. Goodbye. Wave. Hello. A hand can mean a lot of things. Finger kiss. Think not of the finger. Think of this as Counting lips. counting lips. One kiss. This. Back house. You don't go to work, but you. The lazy song. No. You don't go to work, but you. Stay at home. Close. Come on. Stay at home with your bag. No, sexy guys, holding a hammer. Girls jumping around him in the music video. Work from home. Okay, next. Wedding ring. No. Ring wedding. Bruno Mars. Marry me. Close. Not me, but Marry you. yeah. Sorry, Bruno Mars. Guns. What is it? Kicks. Right. Pump up kicks. Bang. What did you say? Is it bang bang? Yes, it's bang Bang. It's not bang, but it's bang. All right, what's this? Don't speak. No. What's this? Love don't speak. Very close, but Love don't say. Nothing gonna change my love for you. We're not talking about. Yeah. Okay, we're done. We got most of it. Yes. I don't feel really proud. Good teamwork. Okay, thanks, Orange. That was so much fun. Thanks for coming by, and I'm so excited to listen to your new songs coming up, and always come back and play. I'm very, very glad to hear your wonderful words, and I really hope that I will get the chance to return to the show one day. That's it for the IELTS Face-Off challenge with our lovely Orange, but we still got more to come in the next section. Thanks so much, Orange. You're welcome. Next, we will head to the northeastern mountain. Yeah! With Đặng and IELTS on the go. Our next stop will be Cao Bằng province, and we are going to meet 4 young talented students from Cao Bằng High School for the Gifted. 1 out of 4 will volunteer to enter the speaking test room. Who will be the pioneer? Will the IELTS experts be easy on our contestant? But wait, we have a brand new IELTS expert this season. Excited enough? Let's get to the studio to check out this new IELTS expert right now. When we talk about the IELTS, we need the experts, and the IELTS expert section definitely needs the IELTS expert. Hi, Richard. Welcome. Hi, Phoebe. Thank you. It's the first time here. Can you maybe give us a little bit of introduction about yourself? Well, I'm a teacher, and I've worked in a few countries around the world. I've had a lot of experience with IELTS, and it's great to be sitting in this little thing here. Bathtub. So shall we start our IELTS expert party with our IELTS on the go? Okay. So Dr. Tùng, please take it away. Show us what the party is. Hello guys, I'm in Cao Bằng and today is a lovely day and I'm joined by some equally lovely people. And one fun fact that I just found out about them is that they're all Tây, except for you. Yeah. And Tây people, I tell you guys, are beautiful. I wish I would say.
but you're also beautiful. Very, very beautiful. Anyway, we're not here to discuss their beauty, but we are here to discuss how they learn English. But first, you got to be courteous and get to know each other. So could you please take turns and introduce yourselves? My name is Thẩm Thu Cha. I'm currently a student in maths major class of Cao Bằng High School for the Gifted. I am Lương Ngọc Ánh, and I'm a student of Cao Bằng School for the Gifted in the math major. I'm Hoàng Mạnh Dũng. I'm from English major at Cao Bằng School for the Gifted. My name is Thiệu, and I'm also from English major of Cao Bằng High School for the Gifted. Why did you sign up for a math class in the first place when your English is so good? I have learned English since I was in grade 1, and when I started high school, I want a little more challenge to my life, so I decided to attend maths major. So you want to be a little bit more well-rounded. Yeah. You don't want to be that kid who's only good at English. So do you guys also go to like extra classes? Because you are English majors, I would assume that there's no need to go to an extra class. No, Am I right? No, we still need to go to the extra class because there are many skills that we also need to improve. I'm not very confident in my speaking skills because I always fear speaking in front of people. Okay, what about you, Hill? Did you like actively want to go in the first place, or did your parents kind of force you to go? Basically, my parents forced me to go, so I didn't like English at first, but after a while, it's kind of grow into me. It's the same for me as well. Yeah. Because when I first went to middle school, my parents were really concerned about my grammar. So they sent me to grammar class, and I thought at first like it sucked. After a while, I thought that having a good command of grammar, it's really fantastic. Have you guys done any preparation for the IELTS? I practice my listening skill daily. That is really smart preparation because listening skill takes a lot of time to improve. Have you done any IELTS preparation before? Never. Never? Yeah. Okay, so the IELTS has 4 skills. I don't know if you're aware or not: listening, reading, writing, speaking. What do you think is going to be the skill that you're most confident about? I think it is the listening skill. Listening skill? Yeah. Because you've been practicing listening a lot. Yeah. For many IELTS learners, when they can't listen to something, they'll be like, okay, my pronunciation sucks. But, you know, part of it is also the vocabulary. I mean, if you don't know the words, it's unlikely that you can catch it when the speaker says it. Be patient, you guys. As your vocabulary expands, you're going to catch what the speaker says. Coming to IELTS on the go, one of you guys will get a chance to take an IELTS simulation speaking test. So I am going to have you guys decide among yourselves who is going to win. Okay, so discussion time. Okay, so I was hoping that Cha would be the one to go, the girl in the blue t-shirt, because she's going to take the IELTS soon. But I don't know, maybe the guys will decide and then they will give the chance to someone else. Maybe the girl in white. I don't know. Let's see what they decide. Okay! So, who are you guys going to give this opportunity to? Me. Okay. Ánh, right? Yep. Why Ánh? No, she's the youngest, so I said... Oh, she's the youngest. So Ánh, your seniors have been gracious enough to give you this opportunity. Okay, so the exam room is that way, but I think before you go, we're going to give you a boost of motivation. Okay, so let's get down here. 1, 2, 3. Ánh! Woo! Thank you, bye-bye. So Richard, we finally found a person this time, and it's going to be your first contestant. Yes. And her name is Ngọc Ánh, and she is from Cao Bằng. Are you ready to face off? I was born ready, Phoebe. All right, fantastic. We have the name of voice of this week, Ngọc Ánh. You are surely looking forward to checking out her performance. And of course, Richard, our brand new IELTS expert, will bring you lots of useful tips for your journey conquering IELTS. In this episode, we will focus on collocation to master the writing tips. And remember our new segment this season, Book of the Week? This week will bring you a book titled Official IELTS Practice Materials. The show will continue right now. Hello, my name is Richard. Can you tell me your name, please? My full name is Lương Ngọc Ánh. Okay, thank you. Now let's move on with part 1.
What traffic problems are there in your area? Since I was taught and raised awareness about traffic and traffic laws, the traffic system in Gabon is really great. It has been developed in two main directions. The first direction is remodernizing the traffic foundation. The road quality has been vastly improved. The traffic density in rural areas has been increased dramatically. The second direction is leading to a higher availability of public transport, like providing bus routes to districts. Thank you very much. Now let's move on to part 2. I'm going to give you a topic. Before you speak, you'll have a minute to think about it and you can write some notes. I'd like you to describe a trip by public transport. Okay, thank you. Can you start speaking now, please? Up to now, there have been many exciting trips I have made by public transports. However, I suppose the most striking one is when I went to Hanoi to pay a visit to my sister. It is the first time I had experienced a trip on a coach with bed seats. So let me tell you a little bit more detail about the experience. Since I was a little child, I have always got car sick. Being so afraid of traveling by car, I was so hesitant to enjoy the long trip with my family. And one day, Mom told me she recognized a means of transport that could help me get rid of my car sickness. It was a coach with bed seats. At first I didn't believe her, but finally I gave it a try. Oh, that was terrific. I was amazed at the coach. The bed was clean and comfortable. There was still a seat belt to protect me. More amazingly, their Wi-Fi connection and their air conditioning system were immaculate. The customer service also blew me away. The blanket, the water, the toilet paper were all the time on hand without extra cost. Most importantly, I didn't suffer from the car sickness because the coach was so comfortable and it was not like car-like smelly, and that I could sleep soundly. Sleeping can take your mind off your car sickness. About the price, I think it's quite reasonable. I paid 200,000 dong for a single ticket. Our trip was like a new excellent experience to me. I can enjoy watching films, listening to music and playing games as well. And the trip stopped in Hanoi after about 6 hours within a 60-minute break halfway. Instead of feeling exhausted like when going by car, I really had a good time. Let's move on to part 3. Which method of travel do you consider safest? I think every method of travel has its own pros and cons. However, I consider traveling by airplane as the safest way of moving from one place to another. Because in a flight, everything is meticulously organized. There are guidance for emergency that tourists have to learn before joining the flight. There are well-trained flight attendants who are always available in case of any problem. Moreover, in a flight, every facility is well equipped. Thank you very much. Thank you. Oh, there's Anh. Yeah. How was it? I'm so nervous and I think I can tell. So good. Okay, calm down, calm down. It's perfectly normal when you walk out of the exam room and you feel a little bit underwhelmed about your performance and you feel like you could do better. It's a very common feeling, I assure you. Let's see what the examiner has to say about your performance. Yeah? Yeah. So Richard, what do you think of Ngọc Anh's performance? I want to say that I really admire young people like Ngọc Anh because it's so clear the kind of work that she's put into to reach the place that she's at with her English. Really great speaking that she's doing there. In terms of fluency, she has a couple of little things where she's formulating an answer, but most of those formulations are connected to the content of what she's going to say next. She does have an extensive vocabulary. It's interesting, at one point she sort of had a little collision with the vocabulary where she touched on two styles at the same time. She said the air conditioning system and the Wi-Fi were immaculate and the customer service blew me away. It was a little like formality and informality together, which was kind of strange at the time. Generally speaking, she does very well. In terms of pronunciation, a little bit of L1 interference. And so at some point she said, since I was a chai,
And when she speaks about car sickness, she says car sickness. But just a few very small points to work on there in terms of pronunciation. Otherwise, a really great performance, and I have a lot of respect for someone who's put so much work into their English. Your performance is not as bad as you think, right? So do you think that the insight is helpful? Yeah, I'm so helpful, and thanks for the precious assessment that you gave me. And I think the next time I will try my best to take the real test better. Okay, now you have some experience, and obviously when you go into the real test, you have more confidence, and sometimes confidence is the key. All right, so you guys think that the feedback is helpful also? Yeah, sure. So we can all benefit from the feedback of Anh's performance, right? So thank you very much for a very lovely day. And I want to make some memories. I want you guys to forget about me. So I brought you guys some presents from VTV7. Okay, here you go. Thank you so much. And since you're taking the test, I'm going to give you a present from the British Council, which is this backpack. Okay, for good luck. Yeah, thank you. So that's it, you guys, but don't go anywhere yet, because coming up next is tips, 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 and more tips. What do you think about the writing tip, about using collocations? So when thinking about collocations, we're talking about vocabulary. So we're talking about introducing new vocabulary into our writing. Where is that vocabulary going to come from? It's going to come from reading text that we're looking at. So we need to be looking at a range of different types of reading texts. Now, something that someone can try is to look at a reading text and then step away for a short time and try to rewrite what was there from memory. Now, when you compare your text to the original, you'll see a lot of different vocabulary. The way that you've expressed it is probably different from the original text, and many of the collocations will be in there. I'm a big fan of recording new vocabulary, including collocations, on vocabulary cards, which means the new Lexis on one side and a translation normally on the other. And using these every day to refresh my memory, I look at my L1, try to remember the English. Yes, I can remember that one. This one I can't remember, and I can see which ones I need to revise more often. Thanks so much, Richard. This is your first time. Thank you, it was great. Can I come back? Of course, you can come back Awesome. many times. Yeah. So, because today our topic is, the new kid on the block, do you have any idioms to share? I was thinking about collocations for fame. Oh, fantastic. So off the top of my head, what do we have? Rising fame, find fame, rise to fame as some verbs. In terms of adjectives, lasting fame, fame that lasts a long time. Thinking about success, I was thinking about overnight success, runaway success, instant success. These and other collocations are all available to us in our handy collocation dictionaries. Fantastic. As the last introduction to our audience, what is the one thing about you that you'd like our audience to remember? I'd like our audience to remember to tune in next week. Fantastic. For the next show. Fantastic. All right, guys, so make sure you tune in to the next show. And for this show, it's not yet over, so stay tuned for a couple more minutes. Here is our book suggestions this week. The most authentic practice test available. There is one full listening test, one full reading test, and 3 full writing tests. There is also a full general training test. These practice tests will give you a good indication of your approximate IELTS level in reading and listening skills. There are also several sample candidate writing responses with band scores and examiner comments to assess your writing. On the CD, there are 3 complete speaking tests with band scores and examiner comments in the book. Well, have you seen the book suggestions? Do you like any of them? Do you want to buy any of them? Or do you want to read any of them?
make sure you Google online to see which are the books that you can purchase here in Vietnam, or go to tiki.vn to purchase them and have them delivered to you. Enjoy reading. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Phoebe from the block. Okay, whatever. I'm not gonna sing. So it's time for me to end today's session. Let me think about how I can end. So I think, you know, when we're new to something, or we're a stranger to a new industry or a new place, it's easy for us to be fearful. It's easy for us to feel like we might be bullied. But I think the worst thing to think about for ourselves is that we're victimized by our circumstances. And if we want something hard enough and we work hard towards it, it will get closer to what we want. I'll take that away. That's going to be my takeaway for this episode for myself. What's yours? Share with us. But until next time, ciao, ciao, ciao. Study IELTS. Đỉnh quá Reup ơi, Trang thật sự sắp 10 giờ tới nơi rồi, cố lên nào cả lớp ơi. Các bạn đã vừa đến với tập full của IELTS Face-Off với Orange, và hồi nãy thì mình cũng vừa mới xem cái premiere của Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân. Cái mùa này rất là hay. Không có PR gì cho Hứa Kim Tuyền và Forest Studio đâu nha, nhưng mà mình rất là thích những cái sản phẩm của Forest Studio, và cũng rất là mong những cái gương mặt mà xuất hiện trong cái show của Hứa Kim Tuyền cũng sẽ có cơ hội, mình có được cơ hội diễn kiến các bạn ở trong cái tương lai gần. Orange cũng đã xuất hiện rồi nè. Trúc Nhân cũng là một bạn có thể có rất là nhiều cái câu chuyện hay ho, và cả Hứa Kim Tuyền nữa. Nay được gặp anh ta đa nhiều hơn hẳn. Chậm lại thì xem. Hello Giang Nguyễn. Giang Nguyễn vừa mới chia sẻ là mới gặp lại người yêu cũ, bước qua nhau thôi. Nghe giống như mà mùa đông đang đến rồi á. Nhưng mà đúng là cái mùa này cũng là một cái mùa mà anh thích nhất trong năm, bởi vì là tất cả mọi thứ nó trôi về cái phía cuối năm, khiến cho mình cảm thấy dường như là mọi thứ nó cũng xôn xao hơn khi mà một năm chuẩn bị khép lại, và với những cái háo hức ở phía trước, bao nhiêu những cái điều mình chờ đợi. Buồn nhiều chút nay được gặp nhiều hơn buồn nhiều chút anh cũng thích Trúc Nhân lắm. Mong là sẽ có cơ hội thuyết phục được các bạn đó tham gia, vì nhiều bạn cũng ngại khi mà nói tiếng Anh, nhưng mà không sao. Chúng ta có thể vừa thấy là vừa rồi là Orange nói tiếng Anh cũng rất là hay, đúng không ạ? Và các bạn có biết không, Orange là nói tiếng Anh hay từ hồi nhỏ luôn á. Các bạn hãy cùng xem một cái video này để xem là hồi nhỏ thì Orange trông như thế nào nha. Hey, my name is Khanh. I'm 14 now and I'm from Lansing School. Today I'm going to sing Hurt by Christina Aguilera. You know that song? This is a song about a daughter who has made his daddy upset. And I love this song and I hope you guys will like it too. Keep voting for me, please. Thank you. And I got to be strong and just keep pushing on, 'cause there's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle, and sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there, ain't about what's waiting on the other side. And it's a climb, yeah. Hello, I'm Orange. I'm a 22-year-old singer from Vietnam. Currently single, but it doesn't matter. What matters is that I'm very honored to represent Vietnam to attend Hong Kong Asian Music Festival 2019. I've only known Hong Kong through TVB dramas, but never really got an opportunity to visit this beautiful country, and this is my chance. Just want to let you know that I'm preparing my best performances, and I can't wait to show them to you. I really, really hope to receive your great support. Thank you, and see you in Hong Kong. Xin chào! Oh my God! It's my first time
have so many emotions. I'm excited, I'm ignited, I'm delighted, Okay. and also very nervous. Okay, but I'm sure that you will have a good performance. But maybe in Hong Kong, our audience didn't know you too well. Can you explain a little bit of your what is your music style, something like that to us? I just hope you find my style of music sweet as an orange. Oh, sweet as an orange. Oh, let's see then, okay? Let's take a look on your mirror ball, and your color, of course, is orange. If you need to make a wish, what will that be? Sweet orange. Yes, orange, because the lighting come here is... It's not really orange, right? I think it's a little bit yellow. Maybe we need to do it together. Ooh, then we'll become orange, okay? Okay, I'll just pretend it's orange then. So, imagination, music need imagination, so that is orange. I hope that all of our performances, including the contestants and also the guests, will be the sweetest. Oh, the sweetest one. Like orange. Like orange, like you too, right? Okay. Các bạn đã vừa theo dõi Orange và rất là dễ thương. Các bạn thấy hồi nhỏ thì cổ phát âm khác, nhưng mà đến lúc lớn cổ càng improve cái speaking accent của mình và nghe nó rất là hay, đúng không ạ? Và không chỉ cái cơ hội của một người nghệ sĩ khi mà có cái khả năng ngoại ngữ nó giúp cho cổ đi được nhiều nơi hơn, khám phá nhiều thứ hơn, mà còn khiến cho cổ trở thành một trong những hiện tượng rất là đặc biệt. Orange cũng đã nói tiếng Hàn ở tại giải Mama năm 2018 và cũng là một trong những nghệ sĩ Việt mà có rất là nhiều những cái thành tích ở trên cái sàn diễn quốc tế. Lý do là tại vì là cổ có thể nói được tiếng Anh rất là tốt, và ngoài ra thì có khả năng học ngoại ngữ tốt cũng khiến cho bạn có thể tiếp cận với nhiều văn hóa khác nhau, đúng không? 만나볼게요. Best New Asian Artist, Vietnam. Người lỡ ơi, xin hãy cho tôi một bờ vai. Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người lỡ ơi, xin hãy cho tôi một nụ 네, 베트남이 사랑하는 보컬리스트 오렌지. 너무 죄송합니다. 싱차오. 저는 베트남에서 온 오렌지입니다. 마마 무대에 서 있는 이 순간은 마치 꿈을 꾸는 것 같습니다. 일단 이 상을 받게 해준 엠넷 방송국에 고마운 마음을 전하고 싶습니다. 그리고 1년 동안 잘 챙겨준 초록화 작가님, 좋은 파트너인 가릭 선배님과 저희 팀 멤버, 사랑스러운 가족과 친구들 너무 감사합니다. 그리고 제가 매일 더 노력하도록 동기부여를 해주는 밴부들 정말로 진짜로 감사합니다. 마지막으로는 베트남 음악에 대한 많은 các mấy bạn ngầu dữ ha, rất là chuẩn luôn, nói tiếng Hàn rất là chuẩn mà nói tiếng Anh cũng rất là chuẩn luôn. Và mà rõ ràng là chúng ta thấy đây chính là những cái người mà truyền cảm hứng cho chúng ta, bởi vì có rất là nhiều bạn chỉ hỏi là tại sao mình không có thể nói được giỏi như người ta, tốt như người ta. Cho nên là nếu mà chúng ta không bắt đầu thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được chúng ta sẽ có những cái nỗ lực như thế nào, đúng không ạ? Nhưng đây cũng thấy các bạn nói chuyện của mùa đông, nói chuyện của tình yêu. Đúng là mùa này mà không có người yêu thật là buồn, đúng không? Nên là chúc cho những bạn nào mà vẫn còn chưa chọn giải pháp yêu là giải pháp cho mùa đông năm nay, thì các bạn cũng sẽ tìm được sự ấm áp từ những người bạn của mình. Nghe hơi cliché, hơi sến chút xíu, nhưng mà chứ biết làm sao giờ, đúng không ạ? Chứ biết làm sao giờ, mình phải ôm cái sự bất toàn của mình đó, mình phải ôm cái ôm là embrace, đúng không? Cái sự bất toàn là
imperfection, cái sự bất toàn của mình. Bởi vì chắc chắn là ngay cả cái đội mà giành chức vô địch của một mùa bóng thì cũng không chắc chắn là thắng tất cả mọi thứ, đúng không? Phải có trận hòa, phải có trận thua. Không phải ngày nào cũng vui. Cũng có những ngày mình nói mình mệt quá, mình buồn quá. Nhưng mà cũng có những ngày thì tự nhiên buổi sáng thức dậy thấy vui cả ngày. Chứ còn không có người nào mà trong suốt cuộc đời ngày nào cũng vui, cũng cười hết từ sáng đến tối. Cho nên là sẽ có những lúc mình cũng bị hụt hẫng trong tình cảm nè, hoặc là mình nói mà cô giáo hoặc là thầy giáo không hiểu mình, đúng không? Hoặc là ba mẹ không hiểu mình. Nhiều khi thấy tâm trạng của mình cũng bị xuống, deadline thì dí. Đó, cho nên là dù sao thì chúng ta cũng vẫn phải tìm thấy những điểm lạc quan nhiều hơn. Và vừa rồi đó là Orange, và hy vọng rằng cái tinh thần lạc quan của cổ cũng như là cái khả năng của cổ cũng khiến cho các bạn được truyền cảm hứng rất là nhiều. Đó các bạn Toàn. Hello Đàm Tiến Vũ, lâu lắm rồi mới lại thấy em đó, tưởng là em đã quên mất rồi. Anh có người yêu chưa hả? Anh có người yêu rồi em. Còn các bạn có người yêu chưa thì có thể chia sẻ các câu chuyện tình của mình đi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong chút xíu để cùng đến với âm nhạc, và cũng là một cái câu chuyện về một cái tài năng đến từ nước Mỹ. Chúng ta sẽ cùng đến với Angelica Hell, một người đã cướp trái tim của hàng triệu người Mỹ trong cuộc thi America's Got Talent và đến với vòng live show. Cô bé này 9 tuổi, hát cái bài Girl on Fire trong phần Judges Cut. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với cái phần trình diễn của cổ ngay sau đây. Hello Chocofoy, bữa nay học mà ok không em? Bận học nhưng mà vẫn cố gắng nha các bạn. Angelica, how are you? I'm good. Are you a little bit less nervous than last time or more nervous? Because now we're like only one step away from the live shows. A little more nervous actually, but so excited. What are you singing for us today? I'm going to be singing Girl on Fire by Alicia Keys. Oh. A crowd favorite. Well, Angelica, I wish you good luck today. Thank you. How funny too. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Whoa, she got both feet on the ground and she's burning it down. She got her head in the clouds, but she's not backing down. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. Everybody said that she goes by, 'cause they can see the fame that's in her eyes. Watch her as she's lighting up the night. Nobody knows that she's a lonely girl, and it's a lonely world. But she got that it burn, baby, burn, baby. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. This girl is on fire. Thank you. Chris, what did you think? I mean, I'm so blown away because you walk out and there's this like, you know, you've got these like sneakers on and you look like this adorable little child, and then you open your mouth. It's like, how do those pipes fit in that tiny body? You are unbelievable. Thank you. I just feel like Angelica,
You are the chosen one! Holy moly! Oh, she's crying now, amore. You're amazing! You're so good! Chúng ta vừa đến với Angelina và một cái màn trình diễn rất là tuyệt vời, rất là hay. Cái giọng phải nói là angelic voice, một giọng hát rất là thiên thần luôn. Anh mở MV Love Story của Taylor Swift đi à, mê xỉu. Trời ơi, để dính bản quyền hay gì em. Anh phải chọn những cái bản mà ở trong các cái show truyền hình mà từ thời trước khi mà YouTube nó bị đánh bản quyền. Tất nhiên là sẽ nghe rất là safe and sound đi ạ. Trời đất ơi, khó vậy em, khó quá. Đó là lý do tại sao mà mình hay chọn những cái bản mashup hoặc là những cái bản choir cover lại á, để phục vụ cho mục tiêu educational. Chứ còn cái bản original thì các bạn có thể vào cái kênh của ca sĩ đó để nghe mà, đúng không nào? Và chúng ta đã vừa được nghỉ giải lao trong giây lát. Hy vọng rằng ở giữa những câu chuyện của mùa thu thì âm nhạc cũng làm cho các bạn được cảm thấy nhẹ nhàng hơn, đúng không ạ? Và Nguyễn Xuân Toản, rồi sao cười lăn lộn vậy em? Yêu cầu mà không được đáp ứng cái rồi buồn rồi cười lăn lộn vậy hả? Trời ơi, phải nghỉ giải lao chút xíu thôi chứ không, hay là muốn gặp lại bà này. Cố lên, học chăm quá. Tuyết ơi, giỏi, Tuyết ơi, đỉnh. Thêm một tí nữa thôi, con biết từ mới học. Một từ mới một từ mới mà bạn đã học được trong bài. Yay! Yo! Study IELTS with IFO. Mày về sửa nhá Sơn. Wow, bạn đã học được gần 1 giờ rồi, cố lên. Hard work pays off, guys. Rồi, ok, và ở phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với khung giờ của những cái câu chuyện truyền cảm hứng, những cái câu chuyện để có thể mở rộng tầm mắt của mình ở nhiều chỗ hơn. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện của UN, câu chuyện của Liên Hợp Quốc. Chắc chắn là các bạn cũng đã biết đến tổ chức này ở Việt Nam, ở Hà Nội thì nó nằm ở đường Kim Mã và có rất là nhiều hoạt động của các cái chương trình của Liên Hợp Quốc ở tại Việt Nam dành cho các nhóm đối tượng như là thanh niên và tuổi trẻ. Và buổi tối này, ở trong cái khung giờ tiếp theo chúng ta sẽ gặp Khánh Vi với vai trò là một người host của một cái talk show để cho chúng ta có thể tìm hiểu được về Liên Hợp Quốc, United Nations. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ về một cô gái, một cái bóng hồng để của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đóng quân ở tại Nam Sudan. Và câu chuyện này nó thú vị như thế nào, và các bạn sẽ ít nhất là trong cái talk này cũng hiểu thêm được về cái khái niệm Liên Hợp Quốc, cái mô hình của Liên Hợp Quốc được tổ chức như thế nào, mục tiêu của nó được tổ chức ra sao, nó hoạt động như thế nào, có điều gì thú vị để cho các bạn có thể tìm hiểu. Đó cũng là một trong những cái lợi thế khi mà các bạn bước vào phòng thi IELTS, đúng không ạ? Đó là kiến thức. Và kiến thức thì ở đâu thì nó cũng hiệu quả thôi. Hãy thử xem là chúng ta sẽ sử dụng kiến thức để chinh phục người khác như thế nào. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện này và hy vọng là các bạn sẽ có được những cái từ vựng rất là hữu ích từ cái phần này. Giang đẹp trai ơi, anh hy vọng là em đừng nhớ người yêu cũ quá nhiều để có thể tập trung nốt lại từ vựng đi. Bởi vì với anh, em là một chàng trai rất là bản lĩnh với khả năng của một dân chuyên Anh, nốt và nghe rất là nhanh. Bữa nay chưa thấy Leo vô ha, nhưng hãy bỏ qua nỗi đau để đến với cái video tiếp theo và cùng nốt lại từ vựng với mọi người nha. Nào, chúng ta cùng đến với video tiếp theo ngay bây giờ. Hi everyone, I'm here in UTV7 and this is IFO Nightly Show, and we are gonna have a special edition with 2 special guests. Can you guess what the topic of today's episode is? It's about United Nations, because United Nations is about to mark 75 years anniversary. And I think that the UN's mission is very much aligned with the IFO missions. We are here to empower women, empower education, to make the world a better place to live. So stay tuned for the episode. I think it's gonna be so fun.
hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ủa kỳ vậy ha. Kỳ quá. Thôi, để fix cái này sau. Sorry tất cả mọi người, tự nhiên có nhạc chèn gì vô. Anh biết rồi, mất tiếng rồi. Anh cũng không hiểu lý do tại sao. Chắc là bị strike cái gì đó. Anh sẽ tìm hiểu để fix lại cái này sau. Wow, bữa nay mình thấy đằng sau lưng mình đẹp quá. Các bạn có thấy đằng sau lưng của anh đẹp không? Nói chuyện vui với tụi em hả? Nói chuyện vui với tụi em thì cho xíu nhạc vào để nói chuyện vui ha. Cũng quá giờ học rồi. Đó, mới nói chuyện vui xong với tụi em đã có 4 bạn bỏ đi ra. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyến đi on the go ha. Cũng là một chuyến đi truyền cảm hứng, hy vọng là như vậy. Và cũng hơi đói bụng chút xíu. Chúng ta cùng đến với Khánh Vi và chợ Đông Ba tại Huế và Tú Anh. Hello IELTS Face-Off. So the team has moved to Huế City and we are coming to Đông Ba Market for a glimpse into the local people's life. What do they eat? What are the hot stuff to buy at the moment? What do they purchase? And I feel like the lifestyle here is really special because everything happens at kind of busy, pushy, but also at a leisurely pace. But I'm not alone here. I've never been alone on IELTS on the go because I have a local who will guide me through every corner of Huế City. That is Đặng. Hi everyone, my name is Trang. I'm an 11th grade student of Quốc học High School for the Gifted and I'm gonna be V's companion for today. Oh my god, you're so good at English. I love your spirit. I could feel the spirit of Huế people now. You know what? I know that there is a wide variety of specialities, local specialities here. So if you had to choose 3 out of them, what would they be? Okay, so there are so many kinds of like specialities in Huế, but if I have to choose 3, it would be first it is hình. Second, it will be bánh canh Nam Phụ. And the final thing is which is a dessert. Dessert, I love dessert. Do you love dessert? I love dessert so much. And I'm so hungry. I mean, I eat like a horse. So I'm so excited for this morning. Me too, I'm so excited for today. Should we go for a walk? Yeah! Let's do it. Welcome to Đông Ba Market, which is a significant symbol of Huế. It was built in 1887. It is on the northern bank of the Phục River. It is actually an indispensable part to the local cultures, and it is also a go-to destination for tourists. Given the variety of goods sold in the market, foods are actually the ones that draw the most attention. First of all, nem lúi. It is a grilled round pork in a lemongrass skewer. It always goes with a total package, which includes vegetables, which must be fresh, Vietnamese herbs, and rice paper wrapper. After that, you dip it into the peanut sauce, which is also originated in Huế. The second dish is hình, which is a Huế rice dish. It is made with baby mussels and leftover rice. It is always decorated with different toppings such as peanut, fresh vegetables, pork rind, mangoes, and etc. And the last dish is ghẹ. It is a dessert which was used to be served during some royal meals in the Nguyen dynasty. Ghẹ is actually well known for its diversity in not only ingredients but also flavors. Khanh ơi, I think I've gained some weight now. I think I did as well. That is good, right? Yeah, I know. It's really fulfilling. And for me, seeing things and trying food firsthand is kind of a way to see things from the other side of the fence, and I love it so much. But how do you feel about today? I mean, what would you say to the people who have never ever been to Huế? To people who have never been to Huế, I mean, if you think Huế is only known for an old capital of Vietnam, no, it's more than that, and I think you should come here to explore Huế City. Especially local cuisine. Yeah. For visitors to Huế, local cuisine is a major draw and has always been a major draw. And I hope that you will come to Huế and explore it just like us. Yeah. And thank you so much, my companion. Thank you so much for joining us on this journey. I'm glad to be here with you today. And we hope to see you guys again. Bye.
Các bạn đã vừa đến với Huế mộng mơ. Bây giờ thì dạ dày của các bạn đã được rèn luyện một cách rất là kỹ rồi. Không cảm thấy đói bụng nữa rồi, mà chỉ chú tâm vào những cái từ vựng. Mình sẽ được đọc những từ vựng mà các bạn ở đây như là Nguyễn Xuân Toản, Giang Nguyễn, Giang đẹp trai, dessert, ít là host, specialty, ít là host, culture, văn hóa, destination, điểm đến, grilled là nướng, peanut là đậu, capture the most attention, thu hút được nhiều sự chú ý, go to destination, điểm đến yêu thích, mango là trái xoài, peanut là đậu phộng. Đó, nhiều khi mình trái xoài mà mình tìm thấy thêm nhiều những cái loại trái khác nữa mình nhớ trong đầu thì tự động mình cũng tạo ra một cái phản xạ của ngôn ngữ thông qua những cái loại trái cây, đúng không ạ? Đó. Fulfilling, making you feel happy. Đó, em ăn nhiều rồi, no quá. Em đã làm cốc sữa ngô rồi anh, trời ngon quá. Gain some weight là tăng cân, flavor là hương vị. Những loại trái cây nào mà các bạn biết comment ở dưới nha. Đó. Vietnamese herbs là gọi là gì ha? Rau thơm đúng không? Rau thơm. Tầm này chỉ có mì tôm trứng là 10 điểm và cốc sữa ngô. Đây chắc hẳn là một người bạn độc thân. Quá như camera mình chưa được nét lắm. Nét chưa mọi người? Đã rõ chưa? Mặt đã rõ chưa? Đã rõ mặt chưa? Ai cho tôi cốc nước trái cây y, thèm quá. Xíu nữa anh sẽ phải ra uống nước trái cây luôn. Còn bây giờ thì chắc là để bù lại cho cái video vừa rồi bị lỗi kỹ thuật thì mình sẽ phát một cái video ở trong Vtalk cũng gặp gỡ Orange, và đây thì các bạn sẽ được thấy nhiều khía cạnh hơn của hai cô nàng rất là đáng yêu của chúng ta, đó là Vi và Orange. My name, my age, my favorite color, my height, my size. Do I have a lover? What's my nationality? Here's some things that inspire me. My favorite food, my current mood, and my shoe size. Xin chào các bạn, mình là Khánh Vi. Các bạn đang theo dõi Vtalk và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là Orange. 16 Songs Challenge. So basically, I have 16 names of 16 songs, and in 3 minutes, we have to finish all of these. Okay. We take turns? Take turns. Okay. Of course, I cannot sing, but like you will be the one who helped me. So, okay, go. They're close. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover. Okay. I will always love you. And I will always love you. 34, 35. Can you stay up all night? And me to that daylight. 34, 35. Nice. Ok, anh đúng, chẳng bao giờ sai. Chỉ có em mới làm lại anh đúng. It's the wrong lyrics. Hey! I'm sorry, but can you said that? Liar. Ok, anh đúng, chẳng bao giờ sai. Chỉ có mỗi em ngày dạy người nói dối. Chẳng biết chuyện sai bao giờ. Okay, driver's license. I got my driver's license last week. Just like you always talked about. I'm at a Disney. They tricked me. Wishing on a shooting star. Okay. Gác lại âu lo. Tầm gác hết những âu lo lại. Cùng anh bước trên con đường. Okay. I often remember 2 lines. That's it. Sugar, yes please. Hopeless. We're hopeless. Web. There's the in this house. There's the in this house. There's a in this house. From the top, make it drop. That's so wet. Okay. Blank space. So it's gonna be forever. How it's gonna go down in flames into the new world. Suddenly not even mean at all. 18 seconds. I got a feeling. Tonight's gonna be a good night. Tonight gonna be Tick tock, make it pop. La 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 la. Tonight I'll be fine. Circus.
Circus. Let's take it. Oh, the last one. Poker face. Poker face. Perfect. Cheers. 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 It's good. It's good. It's good. She's drunk, guys. Sis, update me on your life. What's going on in your life? I'm working on some new songs. Probably I will release a new song in April. April. Or next month. Yeah, next month or maybe May. Yeah, and I'm trying to work on a small EP. That will be your first EP ever in your career. Yeah. I look forward to that. Hope you guys will like it. I will like it. I will stream it. So you are a songwriter and also a singer. Can you tell me more about your creative process? What does it look like? This is actually quite on an emotional level because I don't have any rules for writing. It just comes out naturally. Whenever I get inspired or I have some ideas, I write it down on my phone notes. So for the song Okay Anh Đủ, is that your true story or like you got inspiration from who? It's actually a true story. It's about a bad man in my life. It's basically how I experienced fighting with some people, and whenever I have problems with them, they always have the way to say that they are right. Yeah, and run away from responsibility. So yeah, I took inspiration from that. That's a lesson that you learn in life actually. Yeah. If there was one thing that your fans could remember about you, what would it be? If you want. There's something that you want. Only one thing. My voice. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. I think my biggest dream is to bring my voice to to as many people as possible. So maybe they can forget my face. It's okay. Because I'm not that, like special looking, but I have to say that you have special look. You are pretty, you're beautiful. Okay. Inside, outside. Okay, I get it. Yeah, but it's more important that they remember my voice. What would be the greatest advice you give to your younger self? Read your contract, girl. If you could change something about the music industry, what would you change? What would it be? Maybe the method of listening to music of the public, of the audience, because in Vietnam, the music industry is growing, but it hasn't reached its biggest potential because the audience now still listen to free music, and the artists cannot make a big deal of money from their digital streaming. So I think it's a little bit unfair for artists because they put a lot of hard work into it and they deserve to get paid. Typically, it's a drinking game. I have a list of questions, and if you have never done something, you keep your hands up, hold your hands up. But if you have done something, you put your hands down, put a finger down, okay? So basically when I lose a point, you get to drink. That's right. You get a drink. You. Whoever loses have to get a glass of champagne. Do you have to sing tomorrow? I will be so guilty because you told me that you... If I have any problem, you'll be responsible. Oh, I'm scared. Never have I ever stalked someone on Instagram. Stalked? Yeah, stalked. I have. Never have I ever told my best friend, I liked what she was wearing, but I didn't like that. Actually, I didn't like that. Okay, so no. No, yeah. Why would we have to lie that? I just tell her the truth. That's an ugly dress. Yeah. I just tell her straight away. Yes, change your clothes. Never have I ever gave someone a fake phone number. Who? Who did you give? Random people on the street with the
papers, the leaves. The leaflets. I gave the traffic policeman fake phone number all the time. They asked for my phone number and I was like, dude. Give me the phone, I'll contact the authority. Right now. I'm so sorry. I'm so sorry, guys. Never have I ever fallen in love at first sight. I have. Woo! Really? Yeah, I often fall in love at first sight. Yeah, I just like random people. She likes diversity. She likes collection. Never have I ever looked through someone's phone without their permission. I haven't. Really? Haven't? Yeah, I respect their privacy. I'm so sorry. I'm so sorry. Never have I ever tried to impress a crush by pretending to like things that they liked. Why not? I haven't. I can't be someone else. I can't pretend. But sometimes, come on, sometimes like, for instance, you don't like something that much, but you say that, okay, you're pretty like it. You know why all my crushes didn't work out? Because, yeah, I couldn't pretend to be someone else. Never have I ever met up with someone from a dating app. No, I haven't. Yeah, no, I haven't. I don't use a dating app. I didn't use. You have never met them? I just used Tinder to test how many people I would match. Never have I ever quietly farted at work and then left the room. I'm sorry. I'm sorry. Well, I did that, but not in a working room. I did that in my bedroom. So you've never ever farted in public? Think again. If I did, I would stay there. You would stay there? I wouldn't leave. Okay, so I'm the one to drink. Oh, I'm done with my hands. This looks like blood. Stop, stop, stop. You said how? No. Em nói 1/3 mà. No. Gonna swim. Why is too slow? The speed of the song is not like that. Do it one more time. Okay, I will take it easy on you. I'm gonna swing from the chandelier. From the chandelier. Oh shit. Okay, let me take a sip. Yeah. It's good though. It's sour. It's sour. But it's good. Not bad, but not good. Yeah. Number 1. Ca sĩ Orange quê ở đâu? Your hometown. My hometown? So my mom is from the middle of Vietnam. Yeah. Quảng Ngãi. Quảng Ngãi. And my dad is from the west side. The west side. Kiên Giang. Kiên Giang, Quảng T's hometown. Quảng Ngãi, Kiên Giang, and then we have Orange. Was born and raised in Ho Chi Minh City. And you Nghệ An. That's right. I know. I'm a fan. Oh, I'm your fan. No, I'm a bigger fan. No, I'm biggest fan of you. I'm an enormous fan. I'm the very large. I'm an air conditioner. I'm the dinosaur fan. Ca sĩ Orange có 2 giọng hát. What do they mean? Why are they searching this? How do I have 2 voices? I think this means that the voice with speaking and the one that I used to sing. They're different. Hey, hello. Xin chào mọi người. Chào mọi người nha. But when I sing, it's like that. Oh yeah, sure. It's different. Very different. Ca sĩ Orange trượt té. There was 101, the boy group, and G Idol. Yeah. Oh. Yeah, they were there, and I was so starstruck. I know. And I was so nervous when my name got called out.
So I tripped on stage in front of thousands of people watching live. Of course, I wanted to dig a hole and sleep there. The most important thing is that you are the one to be awarded that night. So it doesn't really matter. But it's very embarrassing. Orange đọc như thế nào? Oi, this one is very popular. The correct way is orange. Orange? Orange. Orange, but how do people often call you? Oreo. Orange. Orange. But which one do you prefer to be called? Orange or cam? Cam. Cam. Because orange is often mispronounced, so just call me Cam. Yeah. Before I became a professional singer, I did some indie stuff, and I took the name Mandarin. Mandarin? Queen? Yeah, and some people commented that the name is a little bit too... The award goes to Queen! Then it's gonna be so hilarious, so I changed my name to the Orange. What made you got into music at first and then decided to pursue this career? Well, I didn't know that I could sing at first. I think the first time I sang was when I was in grade 9. When I had a crush on a guy in my class. Okay. So I took all my courage to sing the song Crush by David Archuleta. Do you know that song? Yeah. I sang that song in front of my class and in front of him, but he did not take a glance at me at all. Yeah. But did you tell him that that song was for him or like? No, I did not tell anyone. How could he know? You know. I sang all the signs. And now you want him to know your sign? I mean, no. When I sang the song, I looked at him the entire time. Like, did he understand English? That is another question. No, okay. My friends in my class told me that, oh, your voice is kind of okay. You should keep singing. So I continued to sing with my little microphone at home, and I started to post songs on the internet. The cover song. Yeah. Because a lot of audience learn English, and you got 8.5 IELTS. Show us the way. What is your best tip to study English? I don't have any tips. Now tell us. How could you learn? I just got lucky. How could you learn? See, she's always so humble. She's not lucky. She's hardworking. My tip is collecting useful words from movies and songs. Yeah, whenever I see a strange word or some words that I don't know, I write down in my phone notes, and then I look up the meaning and take notes. You remember that word to the end of the movie, or like you watch and then, oh, there's a word, and you write it down and you continue watching. I often write it down right at that moment. Now, if you think a language is a responsibility to have, then you will never enjoy it. Thank you, Khanh, for inviting me. You are so welcome. I love to help you. Okay, yeah. No, continue. Thank you so much for watching and hope you have a good time watching this episode. Bye bye. This is me, Talk. Love you. Đó, mình vẫn vừa xem mọi người vừa ôm bé mèo. Con này tụi này nên nhau vào phòng chơi. Mình thấy màu mắt xanh không? Màu mắt xanh thăm thẳm luôn. Các cô các chú thấy con có đẹp trai không vậy? Đó, bên này giới thiệu em này tên là Jay-Z. Jay-Z là chồng của Beyoncé mọi người. Đó. Hello cool boys. Hello cool boy. Con say hi to everyone đi. Con say meow to everyone. Meow to everyone. I'm Jay-Z the cat, and today I'm so honored to be here, to be the co-host with my daddy in the show. Sao không chịu hả? So sweet. Lục nhãn của cô Joe. Hello em, hello cool boy. Bữa nay phải có nhiều deadline hả? Cố lên, anh luôn luôn nói với mọi người là dù có nhiều deadline đến mấy thì cũng vẫn phải vượt qua, đúng không nào? Chill quá. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với cái playlist tiếp theo. Sẽ là playlist anh lựa chọn để giới thiệu với mọi người. Trong đó có cả âm nhạc nè,
Có cả một bài English speech của Jeff Bezos của Amazon, có cả Follow Us, và có nhiều thông tin cũng hay ho lắm. Chúng ta sẽ cùng đến với playlist này nha. Playlist cuối cùng của ngày hôm nay. Em có nhưng cũng kệ đúng không? Anh biết là Giang đang chưa quên người yêu cũ, cũng đã gần 3 năm mà Giang cũng nhớ ai nhiều lắm, đúng không? Vẫn chưa thể yêu ai. Playlist nha. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams that keep me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to the world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see, to the world I close my eyes to see. I close my eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. A million dreams. I think of what the world was filled, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make.
ạ. Cố lên, học chăm quá. Tuyết ơi, giỏi, Tuyết ơi, đỉnh. Thêm một tí nữa thôi, con Minh từ mới học một từ mới mà một từ mới mà bạn đã học được trong bài. Yay! Yo! Study IELTS with IFO. Mày về sửa nhá Sơn. As a kid, I spent my summers with my grandparents on their ranch in Texas. I helped fix windmills, vaccinate cattle, and do other chores. We also watched soap operas every afternoon, especially Days of Our Lives. My grandparents belonged to a caravan club, a group of Airstream trailer owners who traveled together around the US and Canada. And every few summers, we'd join the caravan. We'd hitch up the Airstream to my grandfather's car, and off we'd go, in a line with 300 other Airstream adventurers. I loved and worshiped my grandparents, and I really looked forward to these trips. On one particular trip, I was about 10 years old. I was rolling around in the big bench seat in the back of the car. My grandfather was driving, and my grandmother had the passenger seat. She smoked throughout these trips, and I hated the smell. At that age, I'd take any excuse to make estimates and do minor arithmetic. I'd calculate our gas mileage, figure out useless statistics on things like grocery spending. I'd been hearing an ad campaign about smoking. I can't remember the details, but basically the ad said, every puff of a cigarette takes some number of minutes off of your life. I think it might have been 2 minutes per puff. At any rate, I decided to do the math for my grandmother. I estimated the number of cigarettes per day, estimated the number of puffs per cigarette, and so on. When I was satisfied that I'd come up with a reasonable number, I poked my head into the front of the car, tapped my grandmother on the shoulder, and proudly proclaimed, "At 2 minutes per puff, you've taken 9 years off of your life." I have a very vivid memory of what happened next. And it was not what I had expected. I expected to be applauded for my cleverness and my arithmetic skills. "Jeff, you're so smart. You had to have made some tricky estimates. Figure out the number of minutes in a year and do some division." That's not what happened. Instead, my grandmother burst into tears. I sat in the back seat, didn't know what to do, while my grandmother was crying. My grandfather, who'd been driving in silence, pulled over onto the shoulder of the highway. He got out of the car and came around and opened my door and waited for me to follow. Was I in trouble? My grandfather was a highly intelligent, quiet man. He had never said a harsh word to me, and maybe this was to be the first time. Or maybe he would ask that I get back in the car and apologize to my grandmother. I had no experience in this realm with my grandparents, and no way to gauge what the consequences might be. We stopped beside the trailer. My grandfather looked at me, and after a bit of silence, he gently and calmly said, "Jeff, one day you'll understand that it's harder to be kind
than clever. What I want to talk to you about today is the difference between gifts and choices. Cleverness is a gift. Kindness is a choice. Gifts are easy. They're given after all. Choices can be hard. You can seduce yourself with your gifts if you're not careful. And if you do, it'll probably be to the detriment of your choices. This is a group with many gifts. I'm sure one of your gifts is the gift of a smart and capable brain. I'm confident that's the case because admission is competitive. And if there weren't some signs that you're clever, the dean of admissions wouldn't have let you in. Your smarts will come in handy because you will travel in a land of marvels. We humans, plodding as we are, will astonish ourselves. We'll invent ways to generate clean energy, and a lot of it. Atom by atom, we'll assemble small machines that can enter cell walls and make repairs. This month comes the extraordinary but inevitable news that we've synthesized life. In the coming years, we'll not only synthesize it, but engineer it to specifications. I believe you'll even see us understand the human brain. Jules Verne, Mark Twain, Galileo, Newton, all the curious from the ages would have wanted to be alive, most of all, right now. As a civilization, we will have so many gifts, just as you as individuals have so many individual gifts as you sit before me. How will you use these gifts? And will you take pride in your gifts or pride in your choices? I got the idea to start Amazon 16 years ago. I came across the fact that web usage was growing at 2,300% per year. I had never seen or heard of anything that grew that fast. And the idea of building an online bookstore with millions of titles, something that simply couldn't exist in the physical world, was very exciting to me. I just turned 30 years old, and I'd been married for a year. I told my wife, Mackenzie, that I wanted to quit my job and go do this crazy thing that probably wouldn't work, since most startups don't, and I wasn't sure what would happen after that. Mackenzie, also a Princeton grad and sitting here in the second row, told me I should go for it. As a young boy, I'd been a garage inventor. I'd invented an automatic gate closer out of cement-filled tires, a solar cooker that didn't work very well out of an umbrella and aluminum foil, baking pan alarms to entrap my siblings. I'd always wanted to be an inventor, and she wanted me to follow my passion. I was working at a financial firm in New York City with a bunch of very smart people, and I had a brilliant boss I much admired. I went to my boss and told him I was going to start a company selling books on the internet. He took me on a long walk in Central Park, listened carefully to me, and finally said, "That sounds like a really good idea, but it would be an even better idea for someone who didn't already have a good job." That logic made some sense to me, and he convinced me to think about it for 48 hours before making a final decision. Seen in that light, it really was a difficult choice, but ultimately, I decided I had to give it a shot. I didn't think I'd regret trying and failing, and I suspected I would always be haunted by a decision to not try at all. After much consideration, I took the less safe path to follow my passion, and I'm proud of that choice. Tomorrow, in a very real sense, your life, the life you author from scratch on your own, begins. How will you use your gifts? What choices will you make?
Will inertia be your guide, or will you follow your passions? Will you follow dogma, or will you be original? Will you choose a life of ease, or a life of service and adventure? Will you wilt under criticism, or will you follow your convictions? Will you bluff it out when you're wrong, or will you apologize? Will you guard your heart against rejection, or will you act when you fall in love? Will you play it safe, or will you be a little bit swashbuckling? When it's tough, will you give up, or will you be relentless? Will you be a cynic, or will you be a builder? Will you be clever at the expense of others, or will you be kind? I will hazard a prediction. When you are 80 years old, and in a quiet moment of reflection, narrating for only yourself the most personal version of your life story, the telling that will be most compact and meaningful will be the series of choices you have made. In the end, we are our choices. Build yourself a great story. Thank you and good luck. Vừa rồi thì là Jeff Bezos, cái bài speech rất là hay. Và có vẻ như con tim của Giang Nguyện cũng đã vui trở lại rồi. Anh thật sự rất là cảm ơn anh, bởi vì anh đã giúp cho em quên đi nỗi nhớ người yêu cũ. Build yourself a great story, xây dựng câu chuyện thành công vĩ đại cho riêng mình. Rồi còn thêm trái tim nữa rất là dễ thương từ Trần Duy Toản. Đó. Hello Phan Hà. Hello Nguyễn Thành Đức. Bữa nay anh thấy Nguyễn Thành Đức cũng rất là nhiệt tình nè. Đó, lớp mình lúc nào cũng luôn luôn bọc lót cho nhau rất là kỹ như vậy. Tối nay thằng Liêu nó không có vô học luôn, hình như là rất là nhiều deadline sao á. Ngày hôm nay cũng có rồi. Duy Toản là thường đến với khung giờ thứ hai. Khung giờ đầu tiên thì là Trịnh Quân Trường tham gia rất là nhiệt tình khung giờ đầu tiên. Bây giờ đi ngủ rồi. Hồi nãy cũng định chào Trường, nhưng mà thôi sợ chào lại bình định quá, không có đi ngủ được. Nhà mất điện lâu lắm anh không bị mất điện, nó cũng không biết làm sao. Ủa sao tới sẽ không cười vậy hả Vivian Lee? Ok, còn chúng ta sẽ cùng đến với một cái clip gần cuối của tối ngày hôm nay, Follow Us. Và cùng với Follow Us này, chúng ta nhắc nhau nhớ là thời gian trôi rất nhanh và gần đến Tết rồi. Và Tết sẽ có những điều gì thú vị cùng với Follow Us và với Dustin và Khánh Vi. Chúng ta cùng theo dõi nha. Why are you singing? Wow, this song is catchy. It's a big hit. Oh, so before you're wearing normal clothes, now you're wearing an aoyai and singing. Not a big deal. Guys, it's Tate holiday. We always wear our that, right? So that we can be beautiful.
I don't know. I'm not Vietnamese. God, V ơi. Dọn nhà nhanh lên. My bad. Yes, madam. Sorry. Hãy rau lợn đi. I think we should go to the market to buy more things for Tate holiday. Really? No. Stop now this stuff. What? What? Did you say sort out this stuff and you're pouring it now? I said that. God. I'm not dumb. Are you Oh, serious? mean. Why did you do this? I don't know. We have to sort this out before we go to the market. What? We have so many more ingredients. Okay, so beans, rice, what else? Pork and oh, I forgot. What? Zong leaves. Combi, what is this? Zong leaves is a leaves to wrap the rice and pork into one piece of cake. Okay, I'm completely clueless about this and you're gonna have to show me the ropes. Show Okay? you the ropes? So if someone has to show you the ropes, that means to show you how to do something. So she's gonna show me the ropes, how to make bánh. But right now, we have to sort this out. Justin, Yeah? let's go to the market to buy some zong leaves. Can we get away with this though? It's a secret. Like, we would do it later on. I think she's gonna kill us though. Okay. She will not know that. OV. Troublemaker. Đi đâu đây? Ngoài vườn có. Might be. What's next? We're heading to the market. The market? Yeah, the first step I had to change my outfit and then I would come home and change back into my outside. All right, hurry up. I'll wait for you. Okay. To show somebody the ropes is to show them how to do something. So if I'm hanging out with maybe my friend during Tết, I don't really know anything about it. Even if I'm cooking bánh, they have to show me the ropes, show me how to do it. Okay, so flowers. Yes, I'm going to buy a lot of flowers to decorate my garden, my altar, my yard. So do you have to decorate like house. everything in the house? Yeah, I want to put the flowers everywhere in my house. I don't know, as a foreigner, it's a little bit difficult to wrap my mind around this. So, What do you mean? okay, so if you have to wrap your mind around something, it means to understand or comprehend it. Because right now, I don't really understand that and how you decorate the house, so it's hard to wrap my mind around it. Oh, you see, because it's Tate holidays, Yeah. people really need to work around the clock, buying so many things at once. Ah, okay, so V just used the phrase work around the clock. If you have to work around the clock, it means work all the time. You're just working and working and working and working. Okay, again, I mentioned it's hard to wrap my mind around this, so I don't really know, so I will just take your word for it, okay? Well, I'm so relieved the price are not marking up. Okay, so she didn't mark it up for that. It's a good price? Yeah, good price. Okay, good. Okay, so we got fruit, Fruit, flowers. flowers. I like flowers. Yeah, for that. For Tate only. To work around the clock is to work a lot. So that is coming up, and you have to work around the clock to finish everything before the holiday.
So V, what do you think? Oh, this one is dope. It's dope? Yes. Okay, so V just used the word dope. Dope is slang for like, it's good. You can say maybe it's spot on, or on spot, or on the point. These mean it's also good as well. So, but she's using it's dope. I could say that. It's spot on, or on point. It is delicious, right? It is delicious. Yes, Delicious. of course. Good. Ôi cô, bát này bao nhiêu một bát đấy hả cô? Bát này 100.000 một bát. 100.000 hả? 100,000 for a bowl like this. Why'd she mark up the price so much? Oh, it's Tate holiday. Ah, It's Tate holiday. so for that they always mark up the price? Yeah, they always mark up the price. Okay, so when they mark up the price or someone marks up the price, it means to increase the price. Because I know during that, everything gets more expensive, so they're marking up the price. All right, I don't want to talk, keep eating. Yeah. So, on point, spot on, and dope. So first, dope is referring to something that's cool. It's slang for cool. So some people may say that's dope. That means that's cool. If it's on point or spot on, it refers to something that's maybe exact. So for example, I'm taking a test and I don't really know what's happening and I ask my teacher for some help. And she's like, yep, you're on point. You're spot on. That's referring to, yeah, you're doing well. That's probably correct, exactly correct. V, why did we go out of our way for this? Go out of your way, what do you mean? So to go out of your way means to put an extra effort into something, like we just did to the market. No, it's just a vital part of our culture to have what we call a bamboo stick, or this kind of thing, sugar cane, during Tate holiday, in order to keep the ghosts and evils away. That is the story of sugar cane or Danu. Do you want to know more about our tradition? Yeah, sure. Keep. Like, for example, a good person with good morality and success would be the first one to be invited to stamp his food on the house of a hosted family. Really? Yes, to bring a lucky sign for that family. So when do they come? Probably right after the New Year's Eve or in the morning, it depends. So like right after like midnight? Like yeah, 12:01? midnight. Yeah, midnight. Okay, so I'm thinking maybe like the crack of dawn, right when the sun is coming up, but no. No, actually it depends. It depends on each family. Maybe in the midnight or in the crack of dawn. It depends. Okay. We can call that first footer, right? Yeah, maybe the first person who's putting a foot in. Yes. Maybe. Con có bà đồ nữa nha. Okay, so fill me in, update me. What is happening? Tại sao lại không có ông đồ mà lại có bà đồ nhỉ? Well, actually, there would be a man who would do this thing in the church, or not a church, but in the pagoda temple. Not a woman. Okay, so it's never a woman. Yeah, never a woman, but maybe we're meeting an exception. Okay, so she's the exception to the rule. Yeah, probably. To go out of one's way is to make extra effort to do something. So pretend I'm madly in love with a girl and I need to propose to her. Maybe I went out of my way to propose for her. I did something with a lot of extra effort. What is she writing? I don't know. Can you read this? Namoi suck. Wait. Zuizi. Can you read that? If you can, probably leave a comment down below for us. All right, V, what's the next step? The next step? Cám. Cám ơi. Dạ chị. Can you help me boil this bangchin? Yes. Okay. Dad, we'll wait for bangchin to be boiled. How long does that take? Probably a whole day. Yes,
A whole day? It's true in the case of Vietnam. Yeah, people wait for the whole day to boil a lot of bánh chưng. Okay. Okay, we wait for it. All right. Bánh xong rồi. So fast. Yes. Trên phim luôn nhanh mà. Mua ngoài chợ đấy. Đừng slow motion đó anh. Quay nhanh lên. This is real. We're waiting for bánh chưng to be well cooked. Well, this moment brings back a lot of memories when I was young. Yeah. What do you think, Dustin? It's been a very eye-opening experience for me. So an eye-opening experience is something that's maybe very, very new for you. It's something you've learned from. Because, you know, being part of Vietnam and I'd say the big Vietnamese family, it makes me think about my family, and I'm alone in Vietnam, and at times it can be very lonely. Do you consider Vietnam as a home? I would. Yeah, I would. I would consider Vietnam my new home. Yes, I have something for you. You got a gift for me? What is this? Đi thật xa để trở về. Ah, Yes. It's I think it Lacey. 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 Lacey, yes. Can I open it right now? Sure. Really? Okay. I'm curious. Moing. Yes. Really? Yeah. Come on, V. What? I thought you were like filthy rich. I'm dirt poor. But you're missing the point. You can take it or leave it. Okay. This is just for you. I was expecting more than maybe Moing, but okay, I will take it. I won't leave it, but Yeah. all right. So I'm gonna take a quick selfie, okay? Okay. All right. Well, Cung Phe. What? Cung Phe. Cung Facebook? Cung Facebook. So, filthy rich and dirt poor. They have opposite meanings, but filthy rich means very rich, and dirt poor means very poor. So, for example, I live in a neighborhood where some neighbors are filthy rich and some neighbors are dirt poor. Anyway, what do you wish for the new year, 2018? For the new year in Vietnam, I wish all the Vietnamese people here to have a very, very happy time with their family, because I know how hard everyone works throughout the year. And Lunar New Year is the one opportunity everyone has to get together with their family and spend the holidays together and show how much they love and appreciate one another. And I also want to say some wishes to all of their fans and followers. Just want to say thank you so much for all of your support for so long, and just keep watching us, follow us, and continue to learn English, because we will do more and more bigger things for you guys so that we can learn English together. And finally, Happy New Year, and wish you guys a year of success, happiness, and good health. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Take care, you guys. Happy New Year. Happy New Year. Có thể thấy cái không khí xuân Tết là một cái không khí mà rất là ấm cúng, đúng không ạ? Và hy vọng rằng các bạn cũng đã có được một vài những cái từ vựng hay ho hữu ích từ cái show này. Ngày mai thì chúng ta sẽ đến với tập 2, một cái Tết ở vùng cao, và Khánh Vi và Dustin sẽ đi du lịch ở vùng cao và sẽ cùng chia sẻ với chúng ta nhiều từ vựng hay ho hữu ích. Và đây cũng là video cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã đến với chương trình buổi tối ngày hôm nay. 131 ngày nữa nhé, hay quá Đức. Đã chịu khó đếm luôn rồi đúng không? Nhớ khoảng thời gian ngồi quây quần thắp hương xem táo quân. Đúng, Tết là một cái khoảng thời gian ý nghĩa, và nó nhắc nhớ là một vòng tuần hoàn của thời gian trôi qua. Và hãy giữ những cái kỷ niệm của gia đình, của bạn bè, của người thân, của những cái thứ thân thuộc bên mình, bởi vì nó sẽ là động lực để cho các bạn có thể đi tiếp. Wow, Lam rất là
bất ngờ và rất là cảm động khi giới thiệu với mọi người và shout đến bạn Lam, là một người bạn mới học tiếng Pháp và lần đầu tiên đến với lại cái group của tụi mình luôn. Không biết là Lam đã tham gia vào cái group học IELTS không khó trên Facebook và group chat của Thành, của Toản hay chưa, thì có thể tham gia cùng với mọi người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye Tiến Dũng. Anh mong rằng sẽ đồng hành cùng với Tiến Dũng trong cái hành trình chinh phục IELTS của em. Ở trong group á, em có câu hỏi gì? Toản hồi nãy Dũng có hỏi là bạn đang bắt đầu học IELTS mà từ chưa biết gì, tức là bị mất gốc đến 4.0 á, thì các bạn có cách nào để có thể giúp Dũng hay không? Lộ trình ra sao? Cũng có rất là nhiều bạn quan tâm đến lộ trình á, thì các bạn có thể tham gia vào group học IELTS không khó để đặt các câu hỏi ở đó. Và các người bạn rất là thân quen của chúng ta như là Đàm Tiến Vũ nè, rồi Trần Duy Toản sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho Lam thôi. Đây giống như là một gia đình của mình vậy đó, cho nên mỗi tối cứ đến với mọi người chia sẻ những cảm xúc vui buồn rồi cùng học với mọi người cũng là rất là vui rồi. Đó mọi người, bonjour Lam kìa. Bonjour mademoiselle, bonjour mademoiselle. Comment allez-vous, đúng không? Làm toán xong đau đầu. Mình chỉ cho, dễ thương quá. Cảm ơn Giang Nguyễn. Giang Nguyễn là một bạn đã thi IELTS. Em được mấy chấm hả Giang ha? Anh quên mất rồi. Nhưng mà đại khái là rất là giỏi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã giữ sóng đến tận bây giờ. Và đó là lý do tại sao mà quá 11 giờ rồi mọi người cũng đi ngủ nhiều rồi. Mình sẽ hát tặng cho các bạn nghe một bản của Phạm Toàn Thắng. Bài này thì được Hà Anh Tuấn hát, nhưng mà mình thích cái bản phối của Đông Hùng hơn. Đó là một cái bản phối rất là mãnh liệt của tình yêu. Và như là mấy ngày hôm nay thì Giang cũng chia sẻ là bị buồn lắm, cho nên là ngày hôm nay là show của em đó, anh dành tặng cho em rất là nhiều những món quà để cho em vượt qua nỗi đau buồn chia tay người yêu. Mà thậm chí đôi khi anh nghĩ cái chuyện tình cảm nó cũng như là mưa nắng vậy đó, hợp rồi lại tan thôi, cho nên là hãy cứ vững dạ lên, và có một cái tình yêu đẹp cũng là một cái thứ để làm động lực để cho các bạn có thể đi tới mà. Bonsoir monsieur. Monsieur Lam, ở Lam là con gái hay là con trai? Bonjour à tu, em là con trai. Chết rồi, 8 chấm á anh. Đó, thấy chưa? Mình có 8 chấm đó nha. Cho nên Dũng nhớ nha, Dũng có hỏi cái gì là Dũng nhớ noi gương Giang Nguyễn nha. Tụi anh còn có rất là nhiều những bạn dễ thương như vậy nữa. Rồi bây giờ mới phát hiện ra là, rồi để anh nhìn lại cái avatar của Lâm nha. Có một bạn đứng đằng sau chụp hình luôn, cho nên là quá thích hợp để tặng cho mọi người bài này. Bài này là bài tiếng Việt nha. Ça va bien. Có những lúc ta đi chung con đường, có những lúc ta vô tình kề bước cùng nhau, có những lúc ta đã bỗng chợt tìm thấy nhau. Anh đã mơ thấy mặt người, anh đã muốn nói yêu em vô cùng, anh đã muốn cho tay mình đã nắm chặt nhau, anh đã muốn cho thân mình gần lại với nhau. Anh đã trông thấy mặt người. Hoàng hôn tháng 8 em ơi, có nghe mưa rơi lén qua từng hàng cây, nhẹ nhàng tiếng gió ru em lãng quên một giấc mơ cuối cùng. Hoàng hôn bóng dáng em đây khuất trong đôi tay, lại nhẹ nỗi chờ mong, rồi chợt có tiếng chân ai. Tặng cho Giang nha, hy vọng rằng yêu ai thì cũng phải bùng cháy, đúng không nào? Bài này nó là rock, nó hơi cao, cho nên là đoạn nào không hay thì các bạn thông cảm nha. Hồn tháng 8 em ơi, có nghe mưa rơi lén qua từng hàng cây, nhẹ nhàng tiếng gió ru em vãng quên một giấc mơ cuối cùng. Hoàng hồn bóng dáng em đây khuất trong đôi tay, lại nhẹ nỗi chờ mong, rồi chợt có tiếng chân ai. Ai như là cơn gió, ai luôn bên mình, ai như là tia nắng,
giữ sóng của mình đến tận giờ này. Chúc cho những ai mà vẫn chưa có một tình yêu thì sẽ có những tình yêu đẹp. Và hãy nhớ rằng là Reup nó cũng giống như là cái tinh thần của mình vậy đó. Hãy giữ những cái tinh thần này luôn luôn bùng cháy, để cho mỗi một ngày trôi qua sẽ là một ngày thật sự ý nghĩa của mỗi người. Và cảm ơn các bạn đã giữ sóng cùng với mình đến tận bây giờ. Bây giờ thì chúc cho các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp nha. Bye bye. Mệt dễ sợ. Bye bye. Cảm ơn Nguyễn Đức Thành, Phan Hà, tất cả mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye mọi người. Bên nhau được bao lâu và đã xa nhau được bao lâu, quen nhau được bao lâu và đã quên nhau được bao lâu, để rồi trong cơn mơ gặp lại nhau, con cũng quen những ngày đầu, bừng tỉnh trong nỗi tiếc và kéo dài mãi cho đến những ngày sau, rồi chúng ta sẽ khác đi, nhưng nỗi đau còn khắc ghi, cuốn theo cuộc đời mới những kỷ niệm cũ vẫn còn muốn nhắc gì. Một chiều tháng 8 khi con nắng xa dần, hoàng hôn đã buông ly cà phê đắng đã cạn, nhận lại mảnh tiếc đánh rơi trên con phố vắng lang thang, còn lại gì ngoài nỗi nhớ phảng phất trong gió thoảng mơ man. Đã cùng nhau trải hết đắng cay ngọt bùi mà thanh xuân mang lại, bên nhau qua tháng ngày tuổi trẻ đầy cùng nhiệt và hoang dại, đã từng cho nhau mọi thứ vẫn chẳng mong cầu được nhận lại, để rồi khi còn xa đến ta còn lại. Hoàng hôn tháng 8 em ơi, có nghe mưa rơi lên qua từng hàng cây, nhẹ nhàng tiếng gió ru em lãng quên một giấc mơ cuối cùng. Hoàng hôn bóng dáng em đây khuất trong đôi tay lấy nhẹ nỗi chờ mong, rồi chợt có tiếng chân ai bên thềm. Còn đó ai như là cơn gió, ai luôn bên mình, ai như là tia nắng, ai đã rời xa. Ai như là cơn gió, ai luôn bên mình, ai như là tia nắng, ai đã rời xa. Ai đã khơi cái cháy vào ngày đôi tuổi 2021, ai đã cho anh cháy làm cuộc đời tôi nung nổi và dại dột, ai đã ghi lại những ký ức không bao giờ có thể phai màu, ai vẫn không thể quên và ai vẫn chưa một lần nào thay đổi. Nhưng ta đã biết nối tiếp được trân trọng, được trân trọng, dòng thời gian vẫn trôi hết không chờ ai ngủ vui trong thất vọng. Sự thật khiến ta mất lòng, nỗi nhớ vẫn như trong đông muốn cao hay gọi tên em khi nắng hoàng hôn đã khuất bóng. Em đang Chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye.